number 1.女の子を放っておくなんてわざと散らしてるの？ひどいわね。Hello everyone! Welcome to the stream. How are you doing today? Thank you for the first redeem, Jay. Welcome, welcome. I hope everyone's doing well. Oh, my chair is being weird. I hope everyone's doing well. I hope everyone had a wonderful day today. Welcome to the stream. Today we are going to continue with the story in Honkai Impact 3rd. I'm going to be doing the second chapter of A Crime Foretold, which is the newest story chapter. Before that, though, I kind of want to just cut loose for a bit because I had a long day and I want to play the new arcade games that they added. They added an arcade. But yeah, I hope everyone's having a wonderful day. I hope you had a wonderful sleep if you just woke up. Welcome to the stream, everyone. Without any further ado, let's wait. Where's my model? Every once in a while, my phone will just crash for no reason. I really need to consider getting a new phone. I swear I opened my model and it just didn't actually open.
which is really weird. I think it's working now though. Let's see. I think it should be working now. Yeah, it should be working now. Let's switch to the game. Hello everyone! Welcome! Okay, so guys, look at what's back! Yay! Oh, the music isn't the silly, like, super upbeat music, but this is nice too. This is like the chill music. Alright, so is this going to be more chill then? Or let's see, what's open today? We have okay, so this is tomorrow's. Today we have Fast and Furious Marathon. This is the ring one, it seems like. Oh wait, no. It's just okay. Mountaineering marathon. Oh no, that's a lot of jump pads. Fast and Furious slide. Then we have a hammer marathon. Oh no. Shattering Survival. Oh no, it's Hexagon! And then the diving game. Okay, guys. Let's... What characters do I have? I have Kiana, Kaslana, May, and Bronya, the originals. Okay. Alright, sure, we can play as Kiana. I wonder if I can play today. Okay, there's usually like a entry timer thing, like where it'll play, but like it will not let you like play. Whoa, that's a lot of emotes. Thank you for the emotes. Whoa, emote wall. Look at the cat dance. Oh my goodness, that's adorable. Okay. Alright, we are within the time frame, so we should start matching. 27 seconds? I hope it's not 27 seconds. I'm glad also that there's no memory game, because if it was a memory game, I might be a bit, concerned. Are we doing diving? Okay. Okay, here we go. This pool is massive! What were they thinking? Whoa, oh my goodness. Does it sound super underwater right now? It's like muffled. Uh-oh. I think this was a situation where I should have confidently, like, you know, tried to dive all the way through, but I may or may not have been thinking. Okay, well, too bad. Alright, I think when you reach the bottom, it like kicks you back up, right? Yeah, there we go. We're out of the pool. Let's go back in. Whee! I should have. I was not using my brain. I was not using my brain. This is pretty much the same as the previous diving thing, I think. I don't remember what it... Yeah! Okay, nice. Very, very nice. Alright, okay, we're almost at our daily limit. I think we only have to... If that keeps up, we only have to do 2, which is... Which means we can play the other arcade game. Oh no, here we go. The actual obstacle course. Alrighty. So what does the circle button do? Oh, it makes you jump higher, I think? Ah! Uh-oh.
Alright, okay, we're making good progress. I want to see what... Hold on. Whee! There we go. Alright. We are making good progress, I think. Whee! Ah! Flap your little arms, kid! Oh, there's someone now! Alright, we made it! Hi, Chi-Chi! Wait, David? How are you doing today, Chi-Chi? Thank you for stopping by. I hope you're doing well. Alright, alright. Uh-oh. Oh no! Lily fell! Yeah, there was someone named David in my lobby. Interesting. David? Is that you? You doing good? That's good to hear. I'm a bit tired because of we're trying to because it's because it was a ladder. We're trying to cram as much stuff to get done before July 4th as possible. So they're like kind of like you know, pushing us to do stuff. Ooh, who should we unlock? We have 9 tokens. Oh, give me Sue. Give me that. Santi, Alicia. But yeah, we're being pushed to like finish as much stuff as possible before we break for July 4th. Where's Rita? Oh, there she is. Cabbage! Perhaps, yeah, cabbage. Himeko. So yeah, it's going to be a bit stressful for me, but but at the very least, like, you know, it's not. I'm going to have a day off, and Friday is going to be like pretty empty. So I need points in order to unlock the other stuff. There's another chick in here, but I don't have the points to unlock her. Everything is burning? Oh, that's interesting. One more chicken. Alright, there should be a shop, wait, right? Yes, there is. Give me that. Outfits? Ooh, so this is the one that I don't have. I think I'll get this. Okay, yeah, we'll have to save up. We need 2,700. We need about 2,800 more tickets. That's fine. No problem. Oh, I think I know what the scene is. This is when, this is with, Thelema and Serapim holding hands, right? Okay, we're out of pieces. Okay, let's head over to... How many pink tickets? You mean for the, weapon? I think I have, like, 0. What's this? Yeah, I think I have, like, 0. Zero. Unless you're... Oh, this... Oh, those? How do I check those? Are they in my inventory somewhere? Maybe? Oh. Well, that's how many I have. It seems like those are pretty hard to get. Outfit shop? Yeah, no way. How do I even get these? Why does that do nothing? Why does that do nothing? Why do these buttons not do it? That button works. Okay, so those ticket buttons don't do anything, which is bizarre. But, 7.
I get it. Okay. For the spending event shops, I always buy the actual outfit first. Okay. What is this? Welcome to the non-stop stage clears Carnival. There are 2 unique mini games. Pick one and try it out. I don't seem to have a choice. Ai-chan wants me to pick these. Each game includes 8 normal stages and 1 challenge. Let the games begin. Help Lantern escape? So this is a character I control, feels a lot like a covert agent. Hey! She looks super happy. This is my lollipop. Oh, there it goes. That's the shadow character. No, it's not. Come and get me if you can. That's the shadow character from the cooking event. I'm Lantern, a covert agent. Never has it occurred to me that someone would dare rob lollipops from my hands. Descend, dodge spikes, and avoid falling to win. Move and evade to shift between platforms. Okay. Can I not jump? I don't think I can jump. Okay. Before you catch up with the Shadow Lord, try not to be devoured by the shadows that come at you. Okay, so these fall eventually, right? Yeah, they break. I guess they like flip open? Whee! Alright, so far so good. Jump King but reversed. I mean, we played Fall Guys just now. So I can't exactly call this... I don't know what to call this. Oh, there's a platform underneath me, thank goodness. Is that the exit? Oh, it is. Okay. Pursued 157. A falling lantern. Is this a new game released by Don't Look Back? It feels... Oh, are they talking about the... Oh, so this is the arcade that was, that they must have built after the, Flying to Oka event, right? It feels great. It's got cute visuals, smooth controls, and original gameplay. When you were still savoring, you suddenly heard enthusiastic clapping and cheering. You beat the score that took me a whole day to achieve. I had never seen you at Don't Look Back before. Wow, you're amazing. You achieved a score so high in your first try. Please teach me how to do that. I just got lucky. As for giving you tips. Giving tips? Sure thing, little girl. Getting this fluffy girl to agree to your request can't be easier. Just scratch your ears. This voice. Fluffy? Wait a minute. Oh, it's Senna and Coralie. You guys are playing games here too? We can't miss out on Don't Look Back's new game, right, Coralie? Seeing you here, Sanadina couldn't conceal her joy and recounted their encounters, especially Coralie's achievements in the game to you in great detail. Did you know that not too long after the server opened, Coralie accepted Don't Look Back's invite to the Player Developer Project? You might play a stage she made if you're lucky. Sana, please tell me, what do I have to do for Coralie to teach me the trick? The trick? About that. Sana, don't say unnecessary things. Or do you want me to create a hidden stage called Sanadina talking unallowed? That just rolled off my tongue. Why are you suddenly... Wait, is it because you actually love playing games and excel at making games? That's the basic qualification for a future employee of Studio Reason. Coralie is super strong already. Nobody has come close to her position. You looked at the arcade leaderboards and at the top was a bold statement. Your personal bests aren't good enough! This was the Coralie's nickname. That is so salty! Yes, indeed. A nickname with an attitude is an effective taunt. Too bad the challenges were all weaklings. Just playing won't satisfy me anymore. I will quit the leaderboards and become a developer player. Only the fastest progressing player has the chance to challenge me. You need to work harder for that. With that said, she threw you a glance and flicked her ears like a grandmaster. Salt! I'll accept her challenge since I have nothing left to do. And I'm curious about the game that Coralie co-developed. Speaking of which, I remember getting a ticket when trying out the game. Here it is. Alright, so we have Escaping the Shadow Peril. Are there only 2? There are only 2, right? And rewards too. Ooh, okay.
Alright, 9 stages each is... She said skill issue without saying skill issue! She also said Nidewin without saying Nidewin. Use attacks to defeat monsters and evade to knock them away. Oh wait, I shouldn't have dashed. Wait. Alright, oh, there's a platform underneath me anyway. So that's spikes, right? I should probably avoid that. Hi. Hello there. I don't seem to be able to jump through floors either. Okay, there's a cooldown on that skill. Imagine if I could hit that from down here. Whee! Oh, I see. Is the top thing? Oh, they're made of spikes. Okay, I saw the enemy explode. I was like, why did the enemy just explode? All right. Wow, let's just keep going. We're on a beat right now. Let's keep going. Sniper fires an additional shot and reduces the... Let's see. Quick reaction reduces the evasion CD. Okay, cool. Conveyor belts? Oh, hi. Right? Conveyor belts do exactly what I expect them to, right? Apparently I have skill issue. Yeah, it's pushing me forward. Okay. Oh my goodness. It's kind of weird not being able to jump, actually. Like, I can't recover from stuff. Ow. Hold on. Wait. The conveyor belts are like throwing me off. Wait, what the heck? That thing didn't die in one hit. Okay, that can hit me. That can hit from up there. That's okay, we survived. Let's keep going. I guess for the conveyor belts, I mean it's safe. It's pretty safe to land on the conveyor belts. So, oh no, new things to stage. Okay, it's pretty safe to land on the conveyor belts if I just like keep running. Oh wait, I should have dashed. I was right there. Why did it hit? Okay, you know what? Wait, what's this? What's going on? Survive until the end of the stage? Could it be that the Shadow Lord is hiding right inside the shadow? Hi. Ow! Must be you. Let's fight. Okay. Ow! Hold on. Wait, where's the end of the stage? Too far. Can I not do damage to it? Wait, what's that at the bottom? Destroy the terminal? Oh, okay. Alright, excellent. Anyone around? Come help me. Huh, it does sound like the Shadow Lord. Maybe I should walk close and check it out. If I can't walk into the shadow. Boop! Senadina. Gotta think of a way. Yeah, finally saved. Thank you for your baldy? Don't try to cotton up to me. Did you rob my lollipop? Wow, if the level uploaded by players looked less like a labyrinth, I would have never gotten lost near the end and found myself surrounded by monsters at the start? At the end? So, apparently the other characters are in the game. Interesting. How could you meet someone familiar in a foreign game? There's a secret behind this. Calm down, let me finish. Okay, Soul Chaser. Bullets will automatically home in on targets. And 2 evasions. Ooh.
Oh, okay. I see. I have to be a little bit closer. Eh. The evasion cooldown is like nothing right now. Oh, hello. What is that? Attack boost? Ooh. Hi. Wait, where's it shooting? Okay, well, ow. I did not land on that, but okay, sure. I suppose I did land on that. Oh, there's the exit. Hey! Hey! What's your name? It's Songcha. And don't pretend you didn't know that lantern. Please wait for me to finish. Lantern. Wah! I finally found the chance to say that. It feels great. You're Songcha, all right? If you got nothing better to do, lift those legs and move out of my way. I'm busy. Don't leave so soon. I haven't finished yet. You're right. I'm the real Songcha, and the Senna you met earlier was the real Senna too. Another player? But to my knowledge, the two games I'm playing don't support co-op. You should have heard about the player-developer project. I think I heard about it from Senna. Coralie partook in this project and even created a couple of levels? Yep, but the players are beating them faster than the devs are releasing them. So I'm sending in for an MPC or something that gives quests. So I'm playing a game co-developed by Coralie, but as a key character, you didn't even bother remembering her name. Should I tell Coralie about it? No. Don't take this so seriously. I may not remember her name, but I remember every letter of the message I'm supposed to relay. Actually, your effort has been acknowledged by the devs and will receive the lead in a moment. However, a stronger competitor is about to appear. A stronger competitor? Anyway, I did my part. You're on your own now. Don't give up on beating the game. Okay. We're almost at the end of this part. Okay, that was close. I almost got... Okay. I should probably just avoid the red enemies completely then. This is safe, right? Okay, well, I can't... Oh! That actually worked. Okay. Oh, what's that? Oh, wow. A moving platform? Okay. Alright, Oh, Songcha! What does she do? Invincible? Okay, that was helpful. I was not paying attention. Well, that was very helpful. I almost got squished by the top. Alright. Lantern's duty is to dispel the darkness. Further reduces the attack's cooldown and further reduces the evasion cooldown. Alright. Wait. Darn it. Blech. Okay. Alright. Wait. Should probably just... All of the enemies are like... These are like all the same enemies from the Castlevania cooking event. I always thought that flying thing, now that now that I've seen like all the stuff, that flying thing looks like it's one of the Hershey of Corruption's little minion things. What is he doing on Mars? I guess if Coralie developed this game, then... Ah! Okay, the stage seems to be getting faster too. Okay. This like story text. I should probably check it out after I beat all the stages. Ah!
Alright, no more special effects. What stage am I on, actually? I didn't even check what stage I'm on. Oh, boss fight! Boss fight! Survive until the end of the stage. Wait, is that? Destruction and self-abandonment, is that? Wait a minute, that's that giant robot from like the start of the game. Oh, Helios here. Wait, healing? Awesome. Alright, I almost got squished trying to get it, but ow! What? I should probably be here, right? Oh, there's the... ah! Shadow Lord, you have nowhere to run. I intend no bloodshed, but the lollipop you took away from me was the last one in my pocket. Poof! I'm bound by my duty, so I advise you to act wisely. It was me? Surprise! It was me who took your lollipop. La 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 la. I've got more exciting stuff lined up. Anyway, thank you for playing. That was really funny. That was pretty funny. Okay, we got all 8 stages of this side. Let's try... Ooh, let's try the... Is this in infinite mode? Ooh, let's try this out. You'll be ranked according to your distance. Falling to the abyss results in immediate fail... okay. Alright, so I have to be careful not to fall. Is it me or there are fewer platforms, guys? It doesn't feel like there are fewer platforms. Hold on a minute. Oh, now there are conveyor belts. Oh, it's going fast. It's going fast. No. I almost fell. I'd rather take the damage, I think. Yeah, let's... Oh my goodness. Oh, this is fast. What in the world? Oh, this is fast now. No. Okay, wait. At the very least, since it's going faster, I can see the next floors, but... Okay, nice. I can see the next floor, so I don't have to stay on a platform waiting for anything to show up, right? Heck, I can even free fall sometimes if I wanted. Oh my god, that's fast. That's fast. Wait. Ah, that was going way too fast for me. Oh, goodbye. 504, not bad. Maybe not bad. I don't know. What's the? Oh, 100 meters. Okay, we're good. What's this? Shadow Breaker. This pinball shall break the... Oh, right. I want to see what the story was like for this. What's this? You might not believe this, but the story started with a missing lollipop. Once upon a time, there was an agent. If you want your lollipop back, be prepared to risk your life for it. Attack strategically to defeat the enemy. Pay attention to the terrain. If you lose your footing, then you'll have to start over. Just gotta take them all out, right? Hold on, there seems to be a lively girl standing in the shadows. How could you meet someone familiar in a foreign game? There's a secret. Calm down, let me finish. If I catch up, you're dead meat. Lantern's duty is to dispel darkness and to protect her own lollipop. Thanks to the agent's relentless pursuit, she is one step away from finding the Shadow Mastermind. Can the agent successfully take back her lollipop, or will she gain something else? And this is the true and final challenge. Okay, here we go. This pinball shall break through it all. Control my spaceship and the pinball carefully. Pinball Shadow Breaker. Okay, what do we do here? Move the aircraft and shoot to start the game. Oh, okay. Oh wait, is this just Pong? Okay. Alright, we got this, I think. Oh, the spaceship is curved. So does that mean it'll... What's that? What's that thing flying towards me? Double the pimp! Oh my goodness. Okay, well,
That didn't last long. What's this? Ooh! Penetrating pinball. Nice. Okay, this seems pretty easy. This pinball shall break through it all. Can be unleashed when SP is full. Balls! Pinball! I like Pong, yeah. Hi, Yuseta! Thanks for stopping by. How are you doing today? Obtaining a ball with the relevant buff can speed up SP recovery. Yeah, I noticed that button was flashing and then it did something. So, I'm guessing if I move, it'll go somewhere else. Yeah, it's... The ship... The shield thingy is curved on the ship. Oh, oh my goodness. Ah! Okay. Whee! Okay, so this is my special. I should have probably aimed down there. Oh, I got it. How fitting for the Shield of Destruction, right? The pinball shall break through it all. Remember to use the ultimate. The shadow entities can move? Shadow entities? What do we have this time? What is that? Oh! Okay. No problem. I'm just going to... Oh, no, I should probably, Okay. Nice. That's helpful. Ah! Okay, well... I'm just going to destroy them like that. Easy. I wasn't expecting the wall to approach me. That was weird. This game literally said, "Oh, you're approaching me?" Watch out for bullets and UFO. Wait, what? Oh, is that? Oh, okay. Well, now they can fight back. It would have been nice if I had gotten that a bit earlier. Oh, okay. Explosive pinball. Do I have to like... Oh, I do. Yeah, it has an HP bar. Ah! Okay. Phew. The moment you passed the fourth stage, a cheery system sound came from the cabinet. Phew, I finally did it. Now I should look for Senna in the game or in the arcade. Wow, Shizuru, you're good. You achieved a small goal I set so quickly. Senna, when did you come? Why are you so surprised? This means I'm confident in your abilities. Oh, I almost forgot that I came up with a mission. Are you finally telling me we took Lantern's lollipop? Don't rush it. You're doing well, but you're still gaining patience, my friend. When the time is right, we'll show you the way. So I need to keep clearing stages until you wait. You said we. So you're not the only one who wants to test me? Ah! Don't mind the details. Just keep playing and you might find new leads. Keep it up. I await good news. I will await good news from you. I think I was supposed to like alternate between them. There's like story too. Interesting. I was supposed to actually alternate between them. The enemy has a spaceship too. Lantern lollipop? I already beat the other one, so we got it back. Yeah, we already got it back. Apparently we're the ones who took it. Some shadow entities are indestructible. Darn it. Indestructible entities? Oh, I see. Oh, wait, what? Something's shooting at me? Can I make it? Okay, good. Ah, the explosion one is really good here. Ah! Okay. We're doing pretty good. Ah! I can't... Oh my goodness. Ah! How do I get...
Oh, okay, never mind. I got it. But yeah, Lantern seems to have a seems to have a bit of a sweet tooth, which we saw Lantern also give a lollipop out in the story, right? And she was like, "Oh, don't worry, it won't break the bank." Something about having a lot of that. They're shooting tinier balls, yeah. So it's my giant wrecking ball versus the tiny balls. Wait, what? I should have read the description thingy. Okay, so I guess this stage is the is stuff that I think that's worth it. Oh, penetrating pinball. Oh, okay, so the double hit ones can't be penetrated, I guess? Unless they break. Alright, we can probably wipe the rest of them out, right? Blech. Oh, I got a score increase. Okay, nice. What was that stage? The moment you passed the 6th stage, another cheery system sound came from the cabinet. I finally cleared stage 6 of every game. I should have gotten the lead by now, but your thought was interrupted by static noises coming from the loudspeakers. Hello, fellow gamers! Welcome to Don't Look Back, your base for intense gaming. According to backend statistics, player Shizuru has topped the leaderboards. Let us congratulate this, please wait. I'm sorry. According to the latest statistics, the player to top the leaderboards is Helia worked hard today too. She's progressing faster than any other player. Let us congratulate her. Helia worked hard today too. The nickname is self-explanatory. Let me see where Helia is. At a cabinet not far away sat a gray-haired girl. She appeared to be coolly accept the applause from all sides, despite a tinge of red on her cheeks. Tsundere, difficulty accepting praise. Helia, congratulations! I didn't think I'd meet you here. I was just invited by Coralie. She didn't tell me the arcade would announce the nickname of players via loudspeakers. Helia, you must be good at games. Which stage are you in right now? Can you show me? I just remembered I forgot to nap today. Yesterday. I'm going back to catch up on some sleep. Goodbye! Wait, Helia, do you have any leads on the Shadow Lord? Can you tell me? Oh, that? I did acquire a strange password. You're chasing yourself. Oh yeah, I think I was definitely supposed to like alternate between the stages. I'm chasing myself? What does that mean? I don't know. Don't ask me about games. I don't like playing games. I really need to catch up on yesterday's sleep. Goodbye! Excuse me? That seems kind of sus. Helia hurried away, face flushed. She must have realized how poor her excuse was. I'm chasing myself. Will I catch up to a suspicious figure if I keep playing? Then I'll do just that. As easy as this game is, the key character can't be absent. Shadow Lord, I'm right behind you. I mean, Helia did have her really sussy scene, right? Some shadow entities are hard to perceive. Okay, so these are just hints. The game... Oh my goodness. The gamer spell! Where did all these strangely shaped shadow entities come from? Strangely shaped shadow entities? The gamer spell! Oh my goodness. Oh, it's moving. More hidden blocks. Oh, come on! Bonk! Blech. Okay, finally hit something that wasn't hidden or... Blech. If I can break my way... Ow! Through the, through that bottom part where... Speed up force field, wait. Ooh! I missed all of my attacks. Don't mind me. I totally know how to play this game. Let me just... Yeah, there we go. Nice! Alright. Strangely shaped shadow entities, huh? Alright, CJ, this pinball shall break through everything. Why does the enemy have such a huge spaceship? Hey, that's not fair. How come mine is, like,
teeny tiny. Look at my spaceship is like so small, but they have like a giant one. That's not fair. Oh, whoa, it shoots twice. Whoa, hey. That's not cool. Why are there invisible blocks again? I have to take damage. Okay, that was pretty cool. Yeah, I have to take damage there. Stop! Oh my god! Alright, finally got past that. Wait. Oh, nice! Nice, that's good. That's good, right? That's good, right? That's good, right? Penetrating pinball. No. Oh, of course it doesn't penetrate the boss ship. Ow! Can I shoot it? Nice! Okay. Got rid of the boss. Alright, we're just gonna... Oh! Strange, why is my experience of being hunted down by Lantern part of this game's storyline? This must be Coralie's doing, putting me in the game like this. You were suddenly surrounded by inopportune applause. Shizuru, congratulations on being the first player to clear all normal stages. You did it within such a short time. You're a force to be reckoned with. I just be napping. Did you have fun? I hope this won't delay your lab report. No! Not my lab report! Wait, Chensha, why are you here too? And why did you have to bring up the lab report here? I'll submit it tomorrow. I mean in a few days. Don't get nervous. It was just a joke. Good job. I knew I picked the right player. Coralie, you owe me an explanation. Why did you put me in the game? Not the lab report, research paper, independent work study, a summer vacation homework. I went through all of this trouble to chase myself of all people? I don't understand. What do you want me to get for beating this game? Let me think. How about a handful of question marks? You lost your cool again. I brought the prizes you deserve and the opportunity to battle the developer player, which is me. As for why I put you in the game, I'll tell you why after you outscore me in the challenge stage. The challenge stage. Tell me this will be the last test. I promise you it'll be a fair game. Alright. The challenge stage. The true and final challenge. You'll be ranked according to your destruction score. Metal shadow entities don't take damage, of course. Alright, so I just have to destroy as many things as I can before I lose all my HP, right? And hopefully... Ow! I wonder if I could have avoided taking damage there? I'm just gonna let that one pass by. Ah! Oh, I got some score out of that. Good. I need to get rid of these ones because they are fast approaching me. Alright, we're doing pretty good. We're doing pretty good, I think. This is... Alright, let me try and get rid of some of these ones that are... Ow! Okay, I got rid of the ship that shoots at me. That's good. So what happens when... Can I get squished by that? I wonder. Double pinballs? Nice. I lost it already! I'm so bad at handling the double pinballs. Oh my goodness. Alright. I probably had to take the damage there. Okay. For the first time, I actually managed to... Okay, I have to let one of them go. That's good. Oh my goodness. I'm going to lose all my HP to like... Oh, that was pretty bad. To like taking damage from random things. Stop! Okay, at least I don't have to worry about...
I see that I wasn't paying attention because earlier I was like doing my best to hit the pinball back, but I see that my projectile shots go through the oh, this is bad. I need to get out of that corner. It goes through the invincible pieces as if they don't exist. Oh, speaking of not existing. That's dangerously close. I'm stuck here, aren't I? Oh, it just disappeared. Okay, I see. Okay. Oh, ow. If I can get one more ultimate, maybe? Oh no, never mind. It does block it. Why did it look like it was going through earlier? Healing, perfect. Double pinballs. Alright. Ah! Oh, I missed the double pinballs. I don't want to know what happens if, do I just miss the score? Oh my goodness. Okay, well, I think it's over, yeah. If I didn't get hit, I would have. If I didn't what am I trying to say? If I tried to not get hit, like I wouldn't have made it, and if I did get hit, it would have killed me. So there was nothing I could have done there. All right, I think that's an okay score, right? Maybe. I can't believe you did what I couldn't. Coralie, fulfill your promise. Yeah, Coralie, don't leave us hanging. I'm also curious about why you must partake in the player-developer project. Don't look at me at seriousness all at once. I don't have a groundbreaking reason. Compared to the days spent on Earth, the days spent on Mars feel more special. It'd be a waste to only write them into reports when I have more entertaining ideas on how to document them. So, you tried your best at scoring in Don't Look Back's event to qualify for the developer-player project. I wouldn't say I tried my best. You know my level, those missions were a cinch, and I even helped enrich the game's plot and content. Well, it sounds kind of wild, but I guess it's your style. Hey, this player who couldn't get into the secret stage, just don't judge a developer's behavior. Okay, Salt. Coralie's super invested in the game, or she wouldn't have called us to mend the situation. Although the plot gave me deja vu and caused me to lose my way, documenting our adventure in this way is very clever of you, Coralie. Next time, you can omit the first half. Document our shared adventure. Coralie, optimize the game ASAP so more players can experience our story. Maybe it'll also interest our mentors. You reminded me of the time I was matched with my senpais in a co-op game. How badly did Kiana lose? You trash-talking games. But you took good care of your senpais when you co-op with them. Coralie needs to help Bronya make games. She does, doesn't she? She's like a temporary employee or like a intern or something like that, right? When she co-opted with me, she merely threw some items in contempt but didn't say anything. Coralie, you're actually a softie. Okay, stop it. Using games to document stories, that's a great idea. But, Shizu, you can't write your research report with game scores. And that reminds me, I'm going to claim playing rewards with Coralie first. See you later, Chenshin! You dragged Coralie, pulled Senadina, and pushed Helia out of Chenshin's vision very quickly as you can. Just as Senna and Helia were animatedly discussing how the game could be optimized, you noticed Coralie frowning instead. Wait, I asked someone else to help me test the game, but who was it? Let's go, you forgot because it's not important. Meanwhile, in the corner of the stage! Shadows! Shadows everywhere! Don't come after me! Coralie! You didn't tell me how to quit the game! Incredible. We forgot Sancho! No! That was pretty fun. Okay, that was pretty fun. We finished the event. We finished that event. How much stuff do I have? 2286? Okay. Alright, we got a lot of stuff. I need to, like, get on top of doing this. 4 out of 10? Yikes. Grandma Sanche. Auntie Senadina, save me! Oh my goodness. Okay. So, for the next part of the story, we're going back. Let's not worry about her. Yeah, she'll be fine. She'll figure it out, right? Maybe she might deceive one of the players, you know, with her power as the shoe of deception to
get her out of the game? Hello? Use the power of the shoes, Miss Sangche. Woo! Okay, so the next part of the story is in the Amber Street of 100 years ago. So I'm not sure where the story is going to take us. There should be a cutscene right before it, and also I want some ice cream. It's hot in my room. It'll only be a few seconds. Let me grab some ice cream, and then we'll start right away with the next part, okay? Be right back. See, the great thing about dorm apartments is the fridge is like literally right next to my desk, pretty much. So I accidentally closed my model. Oh my goodness! 1 second. My phone lagged for like 2 seconds, and I accidentally swiped up instead of tapping the application to go back into it. Oh my goodness. All right. So am I prepared for that? What do you mean am I prepared for that? Is there something that I need to know about the game before I do that? Wait, Savior, is there some lore that I'm missing, or am I supposed to do something else before I do that? What's going on here? Also, thank you for the warning and thank you for stopping by. If there is something that I need to know, that I need to look at, like other material or like books or something like that, actually it might do me some good to find all the books too, right? I'm missing some books like in my inventory. Just a Honkai. Oh, no, not books. I mean like books from like other sections. I mean like if you look at my book collection, there's like literally stuff missing. Like this is missing. Supplementary notes. This is missing. I have no idea what this is. I read some of these on stream like because I picked them up while I was playing. But like I'm missing like a bunch of these here too. I don't know where to find them. And yes. Okay. Excellent. And finally, the Honkai Impact experience. Someone's gonna die, aren't they? Like that phrasing. The Honkai Impact experience. A paradox. A real paradox. A real paradox indeed. The effect was revealed without even knowing the cause. Without knowing order, chaos had already engulfed the world. Without knowing the light of dawn, the soul had already donned the morning robe of shadows. Oh, they improved their static scene. I have my suspicions. 100 years ago. Voice はどこから来た？声を出しているのは私か。おかしい。なぜ声が出るのだろうか。At that thought, the living thing in the eerie shadows cast a glance at the other things around it, observing them closely for a while. 私だけが声を出せる。いや、私だけが人間の言葉を話せる。Okay. 人間、
ああ、そうだ。Investigate the person on the floor. Living things lurk silently in the shadows as if waiting for some order. Oh, okay. It's the same. うん、死んでいる。息をしていない。現状を整理しよう。私はどこから来たかわからないが、おそらく影に形を変え It's wholesome. That's why we need to suffer. And oh my goodness. それだけではなく、人間の言葉も話せる。それは影の中でも特別だが、だからといって誰かの上に立つこともない。Okay. 何しろ、ここの自然の法則によると、人間も食物連鎖の一部に過ぎないからだ。As it spoke, the living thing in the shadows glanced at the human corpses lying beside ま it. さか、こいつらの死ぬ直前の恐怖が、私を影から生み出したから人間の言葉を話せるのか。違う。他の影の誕生も大して変わらないようだ。まあいい。なぜかはそれほど重要ではない。何はともあれ、体ができた以上、用事を片付けるべきだ。I hope you're having a wonderful day, Hunter. Yes, thank you for stopping by. How are you doing today? 少なくとも、まずは体の機能の使い方を覚えなければ。まずい、俺たちは死ぬんだ。や Wait. はり、彼らのこの体の食べ物だ。試してみよう。Why am I? Oh no. I. It's okay to skip if you're going to like watch it later, right? なるほど。人間の考え方という違いによって、 Everyone can enjoy the game as much in whatever way they want. I'm personally against skipping because I like the 順番 story, 通りに but 私は溢れ出る恐怖を飲み込むべきだ。ん？ああ、食べ物が増えた。食べ過ぎにならないといいんだけど。oh. That's spicy. 少し変わっている。悲鳴も上げなければ逃げることもない。それどころか恐怖が全くない。That's also もう少し okay. 近くで観察してみよう。天からの贈り物でも揺れる影を許してくれないのか。形勢は挽回できず、運命はもう決まる。冥界と白雨と同じように老朽の結末も決まっている。いや、この後に及んで私は人のせいにするのか。私の過信のせいで今の窮地に至ったというのに。反論の余地などない。これが私の罪だ。本当に変わった人間だ。体が弱く力がなさそうな上に運の悪い人相をしている。本来ならとっくに他の影に目をつけられているはずだ。なのにここでブツブツと独り言をつぶやく暇があるとは。もう少し観察してみよう。 The living thing in the shadows was very curious. Probably because they had just come to life. It's like, it reminds me of the birth of the Hirsch of corruption almost, where it was like, it was born not knowing anything. It started like, following its instincts, and
discovering the world around it, and then it eventually arrived at a raison d'etre, right? A reason to live. So I'm wondering if that's what they're trying to go for here. So, because the starting part is very similar. Just as it was about to disappear into the darkness so that it could observe the strange man a bit more closely, a gentle breeze brushed by. やっと見つけた。何？しくじったからここで悔しがってるの？ Ajita? そんなに可愛い一面が見られるなんて珍しいわね。白球坊ちゃま。びっくりした。この女はいつ来たんだ。それとこの男は白球という名前だったのか。アジタ、ここに来るとは思わなかった。てっきり遠くから人と会話できるほうきを使って皮肉を言うだけかと思っていたが。もう私を何だと思ってるの？今日は影縛りの日よ。さすがの私でも世界の運命に関わる重大なことを Okay, so this is right before they 遊んでいられるわけないでしょ。 they split the bubble universe, right? それにこの影縛りの方法を論文として発表したらあなたにも署名してもらうんだから。Was it simultaneous? Did they simultaneously like make the fake anchor and drop the 7 nails to pin the shadows? It should have been simultaneous, right? Because to bind the shadow sounds a lot more like the 7 nails rather than the anchor itself. 手先は器用な方だと自負していたけれど、残念ながら今思えば私は実験に向いているたちではないようだ。それで行動のアストラルリングは？ Upon hearing the snappy name, the man named Baiji shook his head, frowning. 重荷に耐えられずバラバラになった。It's... Hmm? あらあら。どうやら影の剣能を得意点として統合するのは結局理論上の可能性でしかなかったのね。でも一つだけ君の予想通りになった。アストラルリングは凡俗のものではない。バラバラになったとはいえその力は残っている。それはすでに偽物を使って写した。 Put it back together! Did you lose the pieces too? Please don't tell me you lost the pieces. じゃあ次はどうするつもり？愚痴をこぼすっていうのはどうかしら。私はお調子者だけど聞き手としてはまあまあふさわしいわよ。いや、私の独断によってこのような結果に至った。責任も私一人で背負う。Still though, I can hardly blame him for like, you know, at least あ trying なたならそう something. 言うと思ったわ。 Because it's not like he こ had の老朽で anything to work 責 off 任 of, 感の right? 奴隷を探すならあなたはその最高の見本になるもの。そうかもしれない。だから、 I mean, it's not like, you know, us on Earth, we had like all of the previous era's work to go off of. 私は行動のアストラルリングのかけらたちをふさわしいものの手に渡す。これの生物親和性が私たちに挽回の機会をもたらすかもしれない。ええ、私たちは確かにこの一時しのぎの策を講じたわね。 It almost sounds like 無縁だけど、 actually ものの人選は the real astral to make the counterfeits. The Baiji nodded to make the counterfeits. The real astral ring, like its pieces, were given to the other shoes. I wonder if the size of their fragment determines their power. Then maybe Baiji would have the biggest one, and like the weakest shoe would have the smallest. 忙しくなりそうね。じゃあ幸運を祈ってる。危険な場所に長居するのは良くないわ。
私でも早めに計画を立てる必要があるのよ。すまない。少し待ってくれないか。Baiji approached Ajita and put a small object in her palm. The living thing in the shadows didn't quite catch what it was. Ajita seems unhinged. I don't know much about her personality. I can't ど tell. うやら私も選ばれたみたいね。もちろんだ。器具の名は君にふさわしい。This is the farthest point for her from gadgets. I suppose she left her workshop. That's such a slapdash reason, though. それなら受け取っておくわ。君の偉大な志はこの小さな老朽に収まるものではないと。Your grand vision? 昔と同じように力の及ぶ限り Let me pour some water 私たち too. を助けてほしい。水臭いわね。友達でしょ。巨岩の真実は器具のみが受け止められる。少なくとも今の私たちの協力関係は What does she mean by the truth of 受け falsehood? 取るという健康的なものだ。 Imagine the shadows POV. 何の話をしているのだ。あまりにも突飛だ。しかし影と関係があるようだ。ちゃんと聞いてみよう。さあ、あなたは老朽を救う偉業に集中して。私はやっぱり自宅のソファーに横たわってた方が快適ね。さようなら、アジタ。The woman's footsteps faded off into the distance, just when the living thing in the shadows thought she had gone far enough. ああ、一応忠告しておくわね、救世主。あそこの影でコソコソとした小さな怪物があなたをじっと見つめてるわよ。Womp ま womp. ずい。影の産物が影縛りによって激化したのか。Oh, wait, wait, wait! Oh, I'm supposed to jump over these! 影を操る彼の力は私以上だ。うまくかわせ Oh なか my ったら goodness. 一巻の終わりだ。 Can I, like, leave the area? Oh, no, I can't! Ow. Oh my goodness. Wait, this is harder than it looks. Oh my goodness. Wait, I'm もう not... いいだろう。I can't tell, like, how big the circles are. Because, like, sometimes the lines look like they're still there, but it doesn't hit me again. Let's see. Void. A complete void. But it wasn't entirely empty. It was a fairly amazing experience, a sensation it had never had before. It kept flowing in like a trickle merging into a lake or sea and brimming out again. It was the same soul, but dressed in a brand new dark attire. ん？私はまだ生きている。Oh. これは本当に摩訶 So it 不思議 lost だ。 its old body and then reincarnated 私 into の a new 姿 shadow? は先ほどとは違う。しかし、先ほどの出来事をまだ覚えている。人間の言葉で表現すると、これはまるで夢を見たような。しかし、先ほどの記憶を持ってはいても、その Or a 影と今 dream? の Yeah, 私 or は like a 同 dream. じ存在だと証明できない。いや、まずい。 From this perspective of あと少しで Honkai, I 答え guess のない問題に夢 it's 中 like にな this るところだ。 inception kind of thing, right? With a dream それ within は a dream. 現状の改善に何の得も与えない。 Because that's how they 記憶を持 understand っている以 things. 上、あの男に一度殺されたと思っておこう。特に不都合はなさそうだ。簡単でわかりやすい。これで残るは行動のみ。白球はまだ近くにいるかもしれない。逃げるときは気をつけねば。 Head to a safe location. Ah, that doesn't look safe. あれは
なるほど。とわの重荷か。彼の話は本当のようだ。でもこれでいい。この影たちは全部彼女一人に倒されたのか。彼女は一体何 Typical 者だ。 lantern. これで多少は老朽も穏やかになるはずだろう。 Her theme song is so ominous. 白球、 I actually really like it. あんたがくれたアストラルリングは負担なんかじゃない。私がそう証明してみせる。彼女はあの危険な男のことを知っている。例のアストラルリングとやらも知っている。彼女があの男が言っていた才能のあるものか。これが明かりの道。もし影が本当に The circles. Oh my god! 私の殺戮も終わらない。 I love the camera blur too. 休憩時間は終わり。 They did a really good job with that scene. 次の死闘を繰り広げる時だ。 Are you serious? Yeah, I had a feeling. また血が出た。視界の邪魔にならないといいんだけど。あんたにはそろそろ退場してもらう。Letting go can be a beautiful experience. In a deep slumber, the mind can rid itself of the constraints of time and enjoy true freedom in a void resembling death. And so things continued this way for an indefinite amount of time. And the shadow began to stir again. The sea never dries between the ebb and flow of tides, just as water begins to seep in when the last drop evaporates from the puddle. The new round of creation was near its completion in the gathering of darkness. And this time I'm a fish. 面白い。今なら確信できる。少なくとも私の記憶は影を通して引き継ぐことができる。もっと自由に思えば、私の体が消えるたびに影は新しい体を用意してくれる。しかし、それはなぜなのだろう。The living thing in the shadows couldn't help but throw another glance at its surrounding peers, secretively hoping one of them, at least one of them, would talk with it. Despite waiting for some time, however, nothing happened. In the end, it came to a conclusion. 私は特別だ。私は他の影とは違う。私だけが人間の言葉を理解でき、体を変えられ、記憶を残せる。私だけが思考できるのか。実に面白い。Yeah, once again, the parallel between this and the Hershey of Corruption's birth, right? The living thing in the shadows pondered long on the fact that it could think. And the fact that, I wonder if this is... Like, my immediate theory is that this is perception, right? This is my immediate theory. But the shadow could think and converse with humans. Only perception, so far, is the one that we've seen with this ability. 私はまだ自分のことを It's a different voice, yeah, but... もしかしたらこういう転生の力には限界があるのかもしれない。念のため死ぬ回数を減らした方がいい。The time I was reincarnated as a little creature, a scorpion and a fish in the same day. これは魂の延長ではなく、記憶による錯覚の可能性もある。私のことを覚えられる次の私は、私とは全く関係がないかもしれない。もし本当にそうだとしたら、一度も死んではならない。しかし。The living thing in the shadows tapped into its perception, a magical faculty different from the five senses of humans, and started to assess its own situation.
Then, for the first time since its birth, it felt happy and at ease. 素晴らしい。実に素晴らしい。直感的に言えば私は今までの死に疲れや苦しみを Okay, you 味 guys わう hear こ the となく fireworks in the background. 不思議な充実感を得た。That's not from the game. That's probably from my mic. 私の奥にこの老朽とつながった何かがあると感じられる。そしてそれはどんどん大きくなっていく。そう、いつまでも膨張し続けているのだ。恐怖がそよぐのを感じる。これが飛ぶという感覚か。Oh, hi, Baiji. Shadow became a fish Valkyrie. A tuna fish Valkyrie? 白球は以前よりもだいぶ弱くなっているようだ。どうやら行動のアストラルリングが崩れたとき、消えずに残った衝撃の一部は He overloaded it. That's why it exploded, right? He's probably suffering from Honkai infection right now. 役に立たない使用者が受けるべき報いだろう。 Speaking out, one second. それもいい。 Temperature too high. What do you mean? Oh. すべて私のせいだ。私は罪を背負って一生かけてそれを償うべきだ。ただ他の6人に申し訳ない。私のせいで全員が罪人になってしまうのだから。I don't think so. I don't think, I think he's looking at this wrong. It's not that he's unworthy, right? I don't know. Let's see. 6人。彼がアストラルリングを分け与えた人間たちのことだろうか。我々、御影七術は必ず英才を断ち切る。The moment its third body was crushed, two epiphanies came rushing to the being in the shadow. Firstly, the man named Baiji wasn't entirely bereft of fear. Only the shadow projected by his fear was so colossal that it extended beyond its vision. Secondly, it had grasped the nature of its being. The whisper from its mysterious faculty only occurred upon collision with a shadow of that magnitude. I am the shadow. What is a shadow? When no one is watching, a shadow appears as if it doesn't exist in the world, growing only in silence. When it is large enough to be noticed, it has already become inseparable from everyone to the point that nobody is able to shake it off. A shadow yearns for, manipulates, and harvests fear. And fear is the most hideous whip in the world, lashing all of those who have succumbed to it. Yeah, it hid behind a tree. It's like, hey, nobody can find me here. Its entire body is just sticking out. The people lost to shadows lack neither courage nor dignity, but fear can destroy those precious qualities like a sharp blade cutting through fine muslin. It bows the heads of arrogant men and defiles pure hearts. It goes without saying that the lowly commoners have no way to escape from its claws. Even the most illustrious emperors cannot help but bow to it, descending into its pit of shameless minions. After all, everything contrives to remove justice and reason from a man who has been brought up to command others. Yes, this is the answer to the question. Shadows are fear, and fear is power. アジタ、書き物は終わったのか？待たせてごめんね。
She turned around with her charming smile. Even though there was no reason to keep the words a secret, she still concealed the notes behind her with her elegant figure. これでやっとちゃんと話せる時間ができたわね。影の意志。Will of the Honkai. ちゃんと話せるというのは、ほうきを使って暴れる家畜のように私を縛ることか。あら、老朽をめちゃくちゃにした影の神を前にして、か弱い女性である私が無防備でいるわけないでしょ。安心して、きっとなれるわ。勝手なことを。あなたはか弱い女性でもなければ、私も神などではない。少なくとも今は。あなたはもっと狡猾、あるいは野生的な存在だと思ってたけど、意外と素直なのね。とぼけないでキング。あなたはとっくに私の存在を知っている。あなたは唯一私の正体を見破った人間だ。巨岩という七術の頭よりもずっと早く。それっていつのことかしら。あなたがヌートリスク一族の宴会に紛れ込んだ時、それともご助会に Wow, this thing's had a very storied adventure so far. もしくは琥珀街大恐慌の日、私と白球の会話を盗み聞きした時かしら。信じられない。あの時私は自分が影の意志として誕生したことすらはっきりと認識できなかった。なのにあなたはそれよりも前に、あなた器具の術アジタ、あなたは一体何者だ。まさか怪物に怪物を見るような目で見つめられる日が来るとはね。でも安心して、別に私は先見の明があるような特殊な存在じゃない。私はただこの世界の人々よりもちょっと広い視野を持ってるだけよ。それは私がどうやってあなたの正体を見破ったのかとは何の関係もないけどね。視野？どうやらあなたは前者の方に興味を持つタイプのようね。それならこうまとめましょう。今は足を踏み入れにくいけど、世界という名の孤島の外には確かに広い海が存在してるの。海は果てしなく小さな老朽と比べられる Sea もの of だが、 Data? それ The に Sea of Quanta? その無限の海の中には数えきれないほどの他の孤島が存在するのよ。それって老朽の外には老朽のような So 世 she's 界 aware が of たく the さん存在しているということか。she's aware of the Sea of いい Quanta, え、あらゆ right? る生き物の Is that what 想像を she's 超えるほど implying? にね。でも視野にとってはそれも重要なことじゃないわ。島以外に海の中には大事なところがあるの。それを大陸と呼びましょう。そこは文明が根を張る礎石、あらゆる歴史と伝承の原型、真剣に扱うべき唯一のビーコンよ。 When she mentioned the word beacon, an almost imperceptible glimmer of longing seemed to shine in Ajita's eyes. From what the shadow remembered, the somewhat cynical woman had never appeared like this before. Beacon? おかしい。あなたはそういう曖昧な水弾で想像を膨らませるような人間ではない。 Is this after they split? Because the beacon, Orca would be the beacon of civilization, right? A person, a gadget sees through more than the normal shoe. She can see more than those 1,000 plus pictures of Rita. After a few seconds, the strange look in Ajita's eyes disappeared and she returned to her normal self. I deal with are not limited to the common items you'll find on this island. 私に関することもその天外から来たものによって知ったのか。どちらかというとヒントを得たってところかしら。こう言いましょう。私が大陸と呼んだあの世界ではかつて英才に似た異常現象というより権能がたくさん現れたの。ある記録では十中八九その異常現象にそれぞれの意志が生まれた。 Hershers, right? そうなった原因は全てが同じじゃないけどね。 She's それを talking about 踏まえて Hershers. 判断するとあなたが存在しない方がむしろ驚くわ。恐ろしい女だ。貴重品と俗物を見分ける能力は商人として成功するための必須条件よ。
She should not know this そ much. ろそろ本題に入ってもいいんだ Yeah, it's kind of weird that she does, right? アジタ、あなたがこれほど特殊な手段で私を捕まえたのは、老朽の天文や地理の知識を教え、自慢するためではない。 I need to reread all of that actually. Now that they mention, wait, astronomy and geography? I wonder. I think I see what she's talking about now. Let's go back a bit. Put Chensha and Ajita side by side. Interesting. Oh, interesting. I'll keep that in the back of my mind. Thank you, Xavier. That's an interesting theory. Let's see. The continent exercising certain authority. So that's the Hersher. That's the Hershers, right? The 12 authorities. And the islands. There are other islands, right? This minuscule landmass is no match for it. The sea is vast and boundless, right? There are countless other islands in this infinite sea. So it's more like she's... if we're taking this from the terms of Martian astronomy, it's almost like she's talking about the 12 constellations then, that Senadina mentioned. If we take that perspective, and because I had the theory that the 12 constellations corresponded to 12 bubble universes and 12 Hershers at the same time, then they line up. So it's both the Sea of Data and the yeah. Have I seen Chensha's model without him? No, I haven't. I have not. Chensha got the jump on Helia. Yeah, Chensha also is another one that another character that like knows way too much for who she is. And I'm wondering like I do wonder why that's the case, but until now, like, you know, I haven't considered the fact that yeah, that's very strange. It's very strange that both of these characters know so much. Like they are like the key characters for giving us information right now. I suppose they're kind of similar. I suppose, yeah. もちろん違うわ。言ったでしょ。私は商人。あなたのために時間を費やしていいと思ったのは、あなたとの取引にそれだけの価値があったから。取引？あなたは私と取引するつもりなのか？その通り。誠意を見せるためにも、私があなたに提供できる商品を見せてあげても構わないわ。必要ない。あら、そう急いで断らなくたっていいのに。私は唯一あなたの正体を見破った人間だって、そう言ったわよね。そういう人がもう一人増えたら、どんな状況になるか考えたことはないの？琥珀街大恐慌が起きてから、白宮は激しく自分を責め、あの災害の影響を調べるために、老朽のあちこちをずっと走り回ってるの。If there were another person like myself, is that why, if this is actually perception, then is that why perception considers itself 1/5 of Ajita? 最初、彼は暴走したアストラルリングが触媒となって、英才がより凶暴化して、対処が難しくなっただけだと思ってた。でも最近、それだけじゃないってなんとなく気づき始めてる。彼はもともと賢い人だし、私のように外からの知識がなくても、裏に隠れた真実を徐々に見極められるようになるはずよ。彼があなたの存在を知ったら。だったらなんだ。今の私はまだ弱いが、彼だけで、あなたたちだけで私を完全に消滅させることはできない。But that's the thing with Hershers, we don't really, right? The Hershers go away at the once civilization truly ends, from what I could あなた tell. に勝つことができない。But 七術の剣能はどれも影から来てる。 like it's really difficult, especially if it's just a will. It's a fragment of a will. しかし一方で、 Like the will of Honkai doesn't just go away. 実なのよ。実物になった影はいつか
虚無に帰る形で均衡を取り戻す。商売の言葉で言うと、いくら取り立てから逃げてもいつかは借金を返すことになる。そしてその債権者は影の本体、つまりあなたなのよ。私たちはあなたの力を借りてあなたと戦ってる。そのせいであなたの使える権能がなくなって影の怪物という姿でしか存在できなくなったけど、いつか私たちは借金を返すことになる。そしてあなたはその日を気長に待つだけで最後の勝者になれるのよ。それがわかるなら取引をする必要はないだろう。簡単よ。あなたは白球を恐れてるから。確実に勝てるように見える状況でもあなたはあの男を恐れてる。彼が予想外の方法を思いついてあなたの不死を奪い、存在を完全に抹消することを恐れてるのよ。あの日琥珀街で彼が2度もあなたの体を木っ端みじんにしたようにね。あ、そうそう。私の誠実さをもっと証明するためにもう一つ正しい情報を教えてあげるわ。The woman who called herself a business person looked down on the living thing in the shadow, chilling scorn gleaming in her 白 eyes. 球には確実にあなたを老朽から完全に排除する方法が一つあるの。The woman coyly stopped there, her eyes seeming to be saying that she intended to keep exactly how Baiji could accomplish this a secret. All she wanted was for it to know that it existed. Like watering the seed of fear in its heart, right? Clever. Evidently, Ajita kept something from the transaction that took place a century ago. For example, she remained silent about a certain issue's unchangeable destiny. Unchangeable destiny. Yours? 雨か。I mean, it も seems し like 本当に神様がいるのなら、これはあの子のために流 it す seems like Baiji 哀れ is みの涙 well, they're なの all か。 kind of そうと obsessed with their own deaths, 軽 right? 蔑して吐いた Death is the ultimate 唾が fear. なぜいつもあと一息のところで失敗する。なぜいつも思い通りにならない。それなら彼女には最後まで才能を見せないでほしかった。このまま私の弟子として何も心配せずに生きていってほしかった。神よ、なんて無慈悲なんだ。It was a magical feeling. Deprived of teeth, claws, hands, feet, or a tail, this vessel should have been an inconvenient cage, but it was just what one desired, allowing the inhabitant to move freely within it. All the senses were heightened. It was even possible to exercise authorities within such an extremely confined space, and the owner of that vessel could disappear into the comforting shadows at any ど moment. うやらあなたは自分の新しい体に満足してるみたいね。ああ、確かに。 Aha! Hello, perception! これで私は周りを騙せるのか。もちろん誰もあなたを疑わないし、必要以上に注目することもない。あとは勝利の日が来るまで気長に待ち続けるといいわ。アジタ、もう一度確認するが、あなたが海の中で大陸を探している間、代わりに肉体を守ること、それがあなたの求めている報酬だろ。その通りよ。強いて言えばもう一つあるわね。私がこのことを取るときに邪魔 Oh! しないこと。もともとそうする Is つ that もりはない。 why? しかしアジタ、他の術が私を駆逐するためにいろいろ考えているのに、あなたは一人で尻尾を巻いて逃げようとしている。それは賢明ではないかもしれない。あなたに人の心を分析する Yeah, 力があるとは知らな that か is ったわ。 that is 心配 a してい lot る of のだ。 credence, and we know that 私は people 止め can たりしない people が、 quote unquote can be born 白 from the 球た sea ち of はあな data, たの旅 right? 行計画に対して不満を抱くかもしれない。
私が It would also be why Ajito was steeped in shadows and didn't have any obvious wounds when we inspected the body, right? It's just perception leaking us information. あなたをここに残すのよ。いろんな意味で彼らにとってはむしろこうした方がメリットが多いの。大丈夫。それを理解したければ、 And it would be a もう way 少し to 思考スキルを磨く必要があるかもしれないわね。 overcome her own death, right? To just send her mind somewhere 私たちと大きく違 else. うもの。でも人間との違いを保った方があなたにとってより良い選択になるでしょうね。とにかくこれからのことは任せたわ。私の分身書く。 Interesting. Only shadows shall remain, enlightened by lies. What the heck? 'Tis the sport to have the engineer hoist with his own petard. 'Tis most sweet when in one line two crafts directly meet. The shadow cast by the Wheel of Destiny lurked in the dark. Wheel of Destiny! That's the name of one of the astral rings, isn't it? It only had to wait patiently and everything would be just as it wished. 君が見た夢の中で私は誰に殺された。前に聞かれた質問だけど、白球さん、答えはここにあるの。なるほど。そう考えると私はアジタのことを十分に信用していないようだ。白球さん、私は嘘をついてないよ。ああ、心配する必要はないというより今の私が無条件に信頼できる人間は Yeah, yep, that was the little urban legend, right? それから But やっと会えたね。 in terms of traveling to the future, is 因果応報すべては虚妄なり。 is it just one of many possible futures, or is it like the fated future? Because they just mentioned that it's a shadow cast by the wheel of the wheel, right? 偽物を真実にすることができる。 So does that imply that there's like a samsara thing going on and that there is a fated end that they can see? Yeah, that's my theory though. It's just that is my theory right now. We definitely don't have enough information. You're right. But I feel like if we see a future, then it is a future that that potentially like has to exist, right? No, don't spoil anything. But yeah, my theory is that you can't see a future without it already existing and without the world already walking towards that path. ドニグルを止めたとき、君は意識を永遠に沈め、自身の力を取 Yep, り that's 戻そう why と you した。 vanished. It's difficult to pull your will out of the shadows. あの時、君は成功しなかった。君が道具に身を置いている以上、規則に縛られることになる。少なくとも今、君は我々術と何の違いもない。思ったよりも賢いようだ。この準備から見るに、私が器具の分身ではないと、あなたはいつから疑い始めた？時が流れていくにつれ、あの時の過ちが老朽にどんな災いをもたらしたかを私はずっと推測し続けていた。 Speaking of destroying the astral ring by accident, remember when the Lemma said that her astral ring had a fragment of stardust in it? ますます難しくなっていったの。 So she was literally referring to the 偶然ではない影の意志は to
And she was literally referring to a piece of the astral ring, right? But the fact that she used the word stardust to describe it still kind of bothers me a tiny little bit. だから失礼を承知で夢追い人の特殊性を利用して占いに適した夢を作り私の推測を検証することにした考えて Are you okay, sir? この手で世界にもたらした災いは一つだけではないようだ今さらそれに気づくとはあなたの人生は実に惨めなものだ白球素晴らしい占いですでに決まった結果を検証するトローに関しては相変わらず粘り強いようだ知っているはずだろ私は形のない存在だ身を寄せるところを束縛するだけでは何の But 役に under も the 立たない rules, would she be able to escape that temporary abode? 確かに厄介だ If she would have been able to escape that gadget, she would have done. Perception would have done that a long time ago, right? まずは器具の術の隠れ家を離れてからじっくりと話し合おう時間は差し迫っているな石橋を渡る前に叩いた方がいい核に関してはここに置いておくといいふんわかりやすい嘘だみんなついてきて張り切って After perception? What do you want? Liar. 私にはまだ Perception 話 has した been いこと nothing があ but ると actually あなたは truthful, 気 just づいているようだ in terms of 聞いてみるか interpretation, you know. Sure, I'll hear you out. あなたが何を予見したかはわからないが今までのすべてと同じようにあなたは私のことを深く誤解している例えば本当はあなたたちにこう提案したかった白球とじっくり話し合う前に風水的に合奏に適した場所を探すべきだと人は誰しも死ぬそれはあなたたちにとって一番大事なことだ Let's keep listening to it. あなたは知識と Keep 教 listening 養 to の it ある人 because 間のようだこの世で死か I ら want 逃 the げられる perspective. 者はいないとあなたは知っているなぜなら世界の規則でそうなっているからそして私が I'm hoping 術 she'll たちに隠してきたのは it'll bring up the 規則 shadow を変える rulers チャンス again. だ Is there a chance to change that rule? Why? What does it mean by why would so it's talking about if death is finality, right? It's talking about a way to overcome it then? 規則を変える最も簡単な方法はそれを根本から壊すこと、他の人間にとってそれを成し遂げるのは至難の業かもしれないがちょうどいいことにみんなの目の前にある老朽はもともと崩れる運命にある世界が私に何かを求めるたびにその崩壊は少しずつ深さを増していく What are you truly after? 実を言うと私がすることは一つだけそれは最初から少しも変わっていない私はただ待つだけだ Is that all you want to say? そうだ私はただあなたたちに伝えたかった最初からあなたたちには何の勝算もないというよりこれこそがあなたたちと行動を共にした大元の理由だこの点に関してどうか誤解しないように何しろ私は無限に待ち続けることができるしかしあなたたちはいつか死ぬそうだろう The device was quietly placed here, silent. Undoubtedly, compared to all of its strange rambling, the silence made you more aware of the imminent dangers of reality. One day you will die, but all I have to do is wait. It's exactly what Ajita. こっちだよはぐれないでね Let's leave Ajita's hideout.
As soon as the group left the hideout, which seemingly demanded silence, everyone started to talk more. 夢追い人、さっきのって一体何？角おばさんは急に悪人みたいな感じになったよね。あなたが目を開けた数秒間ですごいことがたくさん起きてた気がするんだけど。The Dream Seeker briefly explained to Senna and the others what happened in that dream, from another battle against Lantern to the total destruction of Longchu, but she deliberately left out the part where Baiji tried to kill そ Songchen. れは私が病気になったっていうのはさておき、チャンスが来たら角おばさんは小弱以外の術を全員殺すの？しかも老朽を滅ぼすって。残念ながら核はただの器具ではない。そう確認できた今、確かに核はそんな能力を持っていると言える。それじゃあアジタの剣も核の仕業だってこと？その可能性は低い。アジタは7術の中でもかなり特別な存在だ。今の状況では彼女はもう老朽に興味がない。そうとしか言えないんだ。でもあの死体は7術の中で彼女だけが肉体を完全に捨てることができる。それはさておき、7術は最も洞察力のある一人を失った。その事実は変わらない。その緊張しないでよ。師匠がいるし、 Is it really 悪いことをしようとしてる核だって right to 簡単に Songchu's 拘 death 束しただ from ろ her? きっと万事順調、幸運が巡ってくるに決まってる。別に解決できないことはないだろ。言った方がいい？あなたの顔にこそ緊張っていう字が書かれてるんだけど。もう恥をかくならそれでいいや。緊張するに決まってるよ。よく考えてみて。何年も会ってなかったジタおばさんが倒れて、その次は夢追い人の気絶。挙句の果てには Okay, 何が起きたかも so わからないまま、目覚めた夢追い人は師匠と一緒に格好おばさんを敵として扱ってる。急にいろいろ変わりすぎて誰だって緊張する So よ。that was when we the haziness started, right? からかってないと思うよ。そう？でもよく考えたら本当に恐ろしいね。あんたたちはまだ少ししか一緒にいないけど、うちは奴と数十年も一緒にいて、ことあるごとにその意見に従ってきたんだよ。そんなの頭上に包丁が浮いてるみたいなものだろ。考えただけで震えが止まらない。小弱、まさか。すでに諸君には話をしているとはいえ、最初の当事者として事の経緯をもう一度整理する必要があると思う。すべては100年前に始まった。私はアジタの助言に従い、罹患の術層を一つの特殊なアストラルリングに閉じ込め、それによって英才を終わらせようとした。アストラルリングにそんな機能があるの？アジタはそれを行動のアストラルリングと呼んでいた。話によると、領域というものの中で特別な地位にあるらしい。しかし、 Ryoiki 残 means 念だが、 territory, あ right? の時の私は But called it specialization. 気がせいて、凡人の体で神の階段を登ろうとした。そのせいで、宝物の良し悪しが理解できなかったのだ。私が罹患の術層を統合しようとしたとき、影から放たれた巨大なエネルギーによってアストラルリングは砕かれ、7つになった。私たちが持っているアストラルリングによく似た偽物はそこから来ている。ただ、影の意志も誕生するとは、100年前の私は考えもしなかった。言い換えれば当時の高密度エネルギーが律者のような存在を生み出したってこと？うん。
罹患の術草を崩壊エネルギーの一つの具現に当てはめると、白君のやり方は Oops. 崩壊エネルギー What を happens when a 強 bunch 引 of に集め Honkai energy gathers in one 律書 place コア at を生み出 once? すことで状況をコントロールしようとしたみたいな感じかな。じゃあ地球の経験だとは。残念ながら地球の経験だと、それは無知で怖いもの知らずって言葉でも表現できないような You really 過 did. 激な行動というより、老朽がここまで存在できたのはまさに奇跡だと言える。過去の罪に関して言い逃れはしない。 Okay. 私は自ら罠に入り Alright. 道を切り開く。この剣は Almost. Yeah, almost. Created a 終 true わらせ Hersher. たりしない。師匠、小弱、私はいや、なんでもない。 But this does lend some credence into the とにかく idea that the いざ astral ring could 夢追い人が空中にある永久を見たとき、 it could originally be a Hersher core, right? It can channel. Its purpose is to channel Honkai energy, much like a imaginary singularity. 謝る必要はないよ、白球さん。もし本当に夢の予言みたいに束縛された影が再び自由を手にした But ら、 just like anything else, if you like, for example, try to force a brick through a tiny hole meant for water, then you'll blow up the hole. 親切姉さんもね、力になれることがあったら何でもするから。ちょっと、もちろん傍観するつもりはないけど、だからといってそんな口だけの約束をしないでくれる？でもセナは律者に似た存在を引き続き調べることも、世界の泡の未来のために考えることも徹底的にしなくちゃいけないって知ってるからね。それに老朽の住人である小弱は私たちと一緒に行動してきた仲間だし、見て見ぬふりなんてできないよ。いやー、まさに苦難の時に本当の友達がわかるってやつだね、夢追い人。感動して涙が出て地面に全身を投げ出したくなっちゃったよ。そう言ってくれてありがとう。ただ今はまだ諸君が行動を起こす必要はない。罹患の術草の前に立ち、自身の才能で人々のために災いを払う。これは術の責務だ。だからこれからは And that would also mean 他の that 術と対策を練る。確かに if その方が効率的だね。 if Sancho were actually killed in the future through Baiji's method, that will of the shadow would merge into a living thing and thus create a complete Hersher. Hi Frozen, thank you for stopping by. How are you 一 doing つ today? 約束しよう。 Welcome. 英才を永久に排除し、老朽と桜花を侵食から解放する儀式。それは確かに存在する。へえ。 Yeah, I'm doing pretty good. Just a bit tired from 師匠だ。 all the research work, but yeah, doing pretty good. Thank you for asking. Thank you for stopping by. 対策。白球さんはやっぱり。夢追い人、何を考えてるの？なんだか目覚めてから考え事ばかりしてるね。まさかまだあの夢の心配をしてるの？夢のことを心配してるというより、その原理について考えてると言った方が正しいかな。そっか。正直に言うと夢と現実は真逆なのに、まさか師匠があんたの夢を状況を推測するためのサバンにするとは思わなかったな。はあ、角おばさん、考えれば考えるほど怖くなるよ。でも安心して、師匠と術がいる限り全てはうまくいくって。最悪の場合、あんたにはうちがいるし。ねえ小弱、はいはい。 Are we gonna tell her, or- つもりだろ？危険を前にしても暇を見つけて昼寝するような人間だってコラリーが言っただろ。 We're not gonna tell だから her. うちと一緒なら Um, 世界の終わりがやってきても concerning. 万事順調だね。
覚えるのが早いね。お互い様。これも受け売りだよね。It sounds like Sensei? Hi. 親切姉さんだ。桜花と老朽の電波がまたつながったの？そういうわけじゃないみたい。白球側に何か特別な方法があるのかもしれない。確かに白球さんが箱の元の持ち主じゃなかったら、こうして彼と特別な通信を You know, the other thing that you mentioned, Xavier, about Chensha potentially being, potentially being Ajita, is that how the heck else would she have the box that belongs to Baiji if she didn't just, literally steal it from him? 本物の終末のアンカーがあるけど、私たちの世界自体が本当は人工的に作られたもの。そして老朽はその逆なんだ。どういうこと？これも私と白球さんが話した後に確認できたことだよ。当時白球さんはアジタと手を組んで終末のアンカーの偽物を作った。そしてそれ自身の相互排他性を利用して本物の終末のアンカーを老朽の外に追い出すことに成功したの。そうすれば老朽にある偽物はリトストに制御されて影の規則と深く結びつくことができる。そして桜花を切り開いた本物は老朽を外部から安定させるための最後の保険になるんだ。 Interesting. It's like the anchor itself is stabilizing Lanchu by casting a shadow onto 影の支 Lanchu. 配できない場所に保管したってこと。ああ、そして、 Oh, okay, 今の okay, 結 I 果から見ればあらかじめその手を残していなかった So it's not that she stole it. It was actually the cornerstone for this project. もう死に場所すらなかったはずだ。現代技術で表現すると、あなたが体験したのは記憶と時間の箱というクラウドに保存された永久で集めたリアルタイムデータを脳みそ端末向けにコンパイルした演繹のサバンかな。 Which is a precognitive dream? Wait, let me reread this. Your journey in the sandbox is compiled by live data collected by the shadow sphere, using the box as the cloud and your brain as the terminal. What does that mean? I don't know tech, guys. Wait, huh? So is it just saying that it built a world out of what it got from the shadow? Is that it? Which is a precognitive dream? How does that... 現状は同じようにデータの海と複雑な関わりを持つセナちゃん。そして私にもそういう端末 And の it has a consciousness. It can で choose. も箱はあなたを選んだの。Hang on. あれ？今偽物の終末のアンカーはリトストに制御されてって言ったよね。まさかそれって英単が誕生した時のこと？ドニグルが老朽を離れて探索できたのもそれが理由だったりして。いい推測だ。リトストとのつながりは確かにドニグルが自由に老朽と桜花を行き来できる根本的な理由だよ。 Why is sacrifice special in that it can... In that particular shoe can manipulate anchors? What's special about sacrifice? I mean, sacrifice has shown a stronger affinity for shadows, like in terms of manipulating them than others. Like it created Doniguru. 師匠？大丈夫。 Also, where the heck is perception? We seriously left it like just tied up in 他の術との next 話 to Ajita's corpse. 急がねばならない。 Are we sure that it's, secure there? うちも手伝っ What the た heck? 方がいい？そうそう。 It seems kind of 私たちも一緒に行こうか？ haphazard, you know? いや、これは巨岩のやり方に関わることだ。でも
慌てる必要はない。諸君には大事な仕事が残っている。その通り。私たちは週末のアンカーのとある可能性を確かめないと。それと私が離れている間、どうか小弱といろいろ話をしてほしい。白球さんは We have something to speak of with Songsha. その必要はない。核が裏切った後、彼女は代わりに権能を行使できる媒介を失っている。そして一方で老朽を永久に閉鎖する可能性を考えれば、そうした方がもっと認知があるかと。それではまた後で。夢追い人、今は特に具合が悪いところなんてないよね。夢の中の私みたいに無理して病気になっちゃったら良くないよ。特にないけど、私はむしろみんなの中では唯一アストラルリングを直接使ってないから、それに予知や占いの能力なんだけど、この件が白球さんにとってどれくらい重要かを考えると、そんな能力が無条件で使えるなら、多分今の私たちはまだ別の夢の中にいて、試行錯誤 but we know that we're not when 夢と there's no 現実。 haziness. このまま分析し続けてもキリがないし、英語回帰も考えてしまうことになる。でも What does あなたが timeless 知らない return うち mean, に Coralie? その潜在能力をアクティブ化する。それがあなたが白球を恐れてる理由なの。恐れてる？ At that moment of doubt, I glanced at Songsha who was nearby. 恐怖、尊敬、少しの哀れみもあるみたい。正直に言うと、ヘリアみたいな鈍感な人でも気づいたくらいだから、私の気のせいじゃないと思う。まあいい。本題に入ろう。夢追い人、あんたはさっき私たちに夢の中の出来事を話したでしょ。その時白球さんに関することを隠したんじゃないかなって、私たちはそう思ってる。あなたが話した未来を考慮すれば、そんな些細なことにも並外れた手がかりが隠されてるかもしれない。みんなに隠し事をするにはまだま Well, だ I 勉強 guess し I'm な not い cut と out い to け be ないみたい deception だ either. ね。それは Subconsciously, you scanned your surroundings, checking for any other shoes nearby. When you spotted Songsha not far away, you gazed at her for quite a while to make sure she wasn't eavesdropping on this exchange. But you quickly realized that it might be completely futile. まあいいや。私たちの考えを知りたい術がいたとしても、老朽ではわざわざ目の前に現れる必要なんてないのかもしれないし。へえ、やっぱり彼らはあなたの夢の中で変なことをしたんだ。変かな。確かに変だね。でも隠し事をしたのは別に彼らに何かを知られることを心配してるわけじゃない。彼らは最初から知ってるから。やっぱりそれは曖昧すぎるんじゃない？一体何の話？せかさないで。少し言葉を整理するから。なんて言えばいいのかな。夢の中で私はある殺人現場を目撃したんだけど、それは犯人も被害者も了承の上でのことだったの。了承の上？まさか殺されることを選ぶ人の夢を見たの？そう。術にとってそれが唯一の手段かどうかはわからないけど。After a moment, you glanced over at Songsha once again.
Then you breeze through the dreams to collect the details, keeping it concise and to the point. 待って、それって白球さんが。確かにそれは表に出すべき情報じゃないね。でもつまりある意味で、小弱には犠牲者にならざるを得ない可能性が存在してるってこと。道理で白球さんに陰謀を見抜かれても角おばさんは少しも焦ってなかったんだね。リトストが死んだ後、世界を再び分離させる儀式なんてそもそも存在してなかった。術たちの切り札はただの殺人だったってこと？どうやら現実にいる核はまだその切り札の存在を知らないみたいだから、余計に何も恐れないような態度を見せたのかも。とにかく文字通りの意味のタイムトラベルじゃないけど、私たちは世界を変える町長になったみたいだね。世界を変える町長？待ってコラリ、それって私たちには My まだ何かが hypothesis で was きる that ってこと？それはどうかな。 either way, 一番 whether, 楽観的に考えれば、事前に核を押さえつけられれば、術たちはもっと穏やかな方法で I'm missing 老 something. 朽の危機を解決できるのかもしれない。もし Perception never helps us unless it's あ to りふれ its た話だ benefit. けど、誰もが聞いたことがある倫理的ジレンマだよ。さっき Perception does not want Songche to die. 双方了承の上での Songche, you and 殺 I are both free 人 now. そんなの私たちでも7術でも完璧な選択なんてできるはずがない。 Either 実際の way, 状況を見ればそれこそが一番可能性が高いと思う。みんなにも分かってほしい。白球さんも小弱も彼らはもう but その前提の上で100年以上 I mean, what I'm thinking, right? I mean, what I'm thinking, and maybe this might help me. Maybe this might help. Help clarify things a bit. Is that Perception doesn't want Songche to actually die. Perception instead wants Songche to be the vessel for shadows, which would allow it to take control of, which will allow it to, like, you know, complete its transformation as a Hersher, right? You gather all that Honkai energy in one place, and then you give it a will. That's basically the birth of a Hersher. And Songche would become the Hersher of, you know, whatever. I don't know how they call them on Mars. We don't know yet. But according to the dream, right? The way to kill Songche was for Baiji to use the shadows to, like, destroy her, because to someone from Langchu, being consumed by shadows is equivalent to death. But whether Baiji kills Songche, like, you know, physically, or engulfs her with shadows, if Baiji engulfs Songche with shadows, then Perception wins, because Perception can just control the shadows. If Songche remains alive and Baiji dies, there's nobody who can get in the way of Perception's plans. Perception wins. I'm missing something, but I can't quite put my finger on it. Oh yeah, I feel like I'm missing something. 確かに親切姉さんの言う通りだね。もしいい方法があるとしたら、この100年の間で老朽にいる誰かがとっくに思いついてるはずだもん。もし来たばかりの私たちが代わりに最善の選択をしたら、彼らが向き合ってたことはそもそも危機とは言えないんじゃないかな。 Cold but true. Even the ever optimistic one had to admit the weight of history was too で suffocating. もつまりそれって夢追い人が未来を予知してたとしても私たちは何もできないの？もし小弱が術に殺されることが全てを解決する鍵だとしたら、今の私たちは結局彼女が計画通りに殺されることしか勝ち取れないんじゃない？そうとも限らないよ。さっきはあんな風に言ったけど、別にみんなに諦めてほしいわけじゃない。
どうしようもないことだとしても今はまだそうかもしれないだけ。たまにあなたがバカかどうかわからない時があるよ。あなたはいつも他人よりも早く理屈を理解できるのに、理屈通りには動こうとしない気がする。理屈通りに行動してたら人生に何の意味があるの？いや、別に反対するつもりはない。でもそう考えると、私たちの知ってる小弱って本当に自分を犠牲にするような人だっけ？その中に何か事情があったりしない？どんな事情があったとしても、まだ挽回の余地があるなら、100年もの間何も変わらないはずがない。別の視点から考えると、ここに来たばかりのよそ者に指図されて運命が決まるくらいなら、そもそもこの世界に存在価値があるとは思えない。 Ouch, Coralie. こんなに分かりやすいトロッコ問題を前にして私たちに何ができるの？あなたにとって別にそれほど難しくないでしょ。天命のバルキリーの作戦規則から引用すると、大多数の人々の味方をすべき。簡単な判断だけど違うの？もちろんネゲントロピーで受けた教育によると、何を選んでも私たちは当事者と同じようにその重みを感じないといけない。世界に副次的な悪は存在しない。一つの個体の死は一つの世界の死を象徴する。私は算数を教えるけど、それは道徳と不可逆的な悪行を図ることはできない。それはそうだけど、たったの一日で本当に良善の策をひらめくとは思えない。良善じゃなくても別に関係ないでしょ。この世には様々な等価交換の方法がある。私たちはただ人に罪を背負ってほしくないだけ。そうでしょ？へえ、あなたの言いたいことが理解できたよ。きっと老朽を捨てる可能性を考えてるんだよね。それってパニック映画でよく見る人々を連れて呪われた地を出るみたいな？やっぱり違う世界のフィクションだけど、本質的には似てるんだね。ただ白球も週末のアンカーのことを何年も研究してたし、私たちに他のアドバンテージがあったりする？例えばデータ研究所が積み重ねてきた技術とか。それはもちろんやってみなきゃわからないでしょ。よかった。何はともあれ手も足も出ないよりはずっと安心だね。でもより大きなトラブルに直面する可能性もある。例えば私たちも知らない他の要因があって、また術に敵意を向けられるとか。そんなの別に構わないんじゃない？夢追い人曰く、 Yeah, 私た I ちは夢の中で don't 彼らに like the 勝ったんで prospects しょ？ of that if it means あまり本気にしない方がい overloading い the と思う。 astral ring. セナ、どうなるかわからないから絶対に現実であんな風にしちゃダメだよ。白球さんが治療してくれるっていう保証はないし、それは根本的な治療法とも言えない。みんなのプレッシャーを少し減らそうと思ったんだけど、ごめんね。大丈夫。まだ私がいるでしょ。少なくとも自分の交渉能力には自信があるんだけどな。確かにあなたは爪を隠す政治的動物だ。もうその表現は大げさだよ。せいぜい普通のお隣のお姉さんだよ。さて冗談はここまでにして、私たちが直面してる問題は相当難しいものだよ。コラリー、ヘリア、それとセナちゃん、可能性の検証をするために何とかして住人を一人週末のアンカーに連れて行って。そして夢追い人は、あなたにはもっと重要な仕事があるの。白球さんも言ってたけど。おや、賑やかだね。何の話をしてるの？うちも特に用事はないし、暇だからあっちに行ってみない？ Songsha's sudden query threw off Chensha's planning.
It was like everything discussed before from her expressions to her tone had vanished, but there wasn't a hint of ready to die in her at all. 小弱、私たちは。あ、ごめんね。私たち3人は一度桜花に戻らなきゃいけないの。親切姉さんから大事な用事で呼ばれたから。急に聞こえるかもしれないけど、彼女たちに手伝ってほしいことがあるのは本当なんだ。大事な用事？怪しい。夢追い人は一緒に行かないの？あ、実は私も。She gave Coralie a hinting glance. 呼ばれてない。理由はよく知らないけど、喧嘩でもしたんじゃないかな。そういうわけじゃないよ。課題を終わらせなかったことに対しての Not the ちょ homework! っとしたお仕置き。ほら、親切もそう言ってるし、課題を終わらせることの方が重要な仕事でしょ。By repeating Chen's seemingly casual remarks, Coralie dropped a hint in a way that the others couldn't quite grasp. 待って、まさかみんなは私に。 Try to find a solution within Longchu itself? 心配しないで。別に戻ってこないわけじゃない。へえ。それは時間に注意しないとだね。万が一儀式に間に合わなかったら大変なことになるよ。安心して。絶対にまた会えるから。善は急げ。早速出発しない？ So that the ceremony is still going to be happening. It's just that now, what the? Under the tension of concealment, their departure appeared somewhat rushed. 本当に急ぎの用事みたいだね。いつもより早く歩いてる。じゃあうちらも行こうか。まあまあ、そんな真面目なことじゃないよ。琥珀街の方が騒がしいって聞いたから、何か面白いことが待ってるんじゃないかなって思って。面白いことがなかったとしても、うちはまだ琥珀街をちゃんと案内してないだろ。あんたの課題とやらはこっちの風土とも関係があるんじゃない？ I wonder how much of 同じ話だ that よ tour ね。 is, you うん know, if I can そんな really とこ see ろ the かな。 future. De I saw a future where Songcha like bears そ her れ heart も out そう to だよ us. ね。今までの出来事は私の夢だったし、でも親切姉さんたちが私をここに残したのは、一体機会があったら小弱と直接話してみるのもいいかも。違う、そういう行動は軽率にやっても何の役にも立たない。 Thinking of the experiences in the dream, you decide to hold on for a while. After all, in the voluntary death scenario, the girl showed you how she preferred to spend her final moments. Forcing open someone's heart only seemed to shatter their calmness rather than achieve anything, even if it's merely a facade. 夢追い人、あんたなんか遠慮してない？してないよ。実はちょうどここのことをもっと知りたいと思ってたんだ。そうだ、まずは有名な老朽の銃の楽しみから始めようか。おや？2だね。わかった。今日は一つ残さず案内してあげるよ。待って、うち老朽の銃の楽しみの話をしたかな？ That confirms something. Oh wow, this place does look... I guess I haven't seen this... Does the time change ever? On Ever Street? If it does... 琥珀街でこんな光景を見るのはいつぶりだろう。 They probably did this especially for this, then. あ、いや、そもそも老朽が切り分けられた時から琥珀街でこんな大掛かりなものを見たことなんてないよ。俺は夢の中より随分と動きが早い。へえ、老朽の住人にとって7術全員が目を覚ましたことは祝うべき大きな出来事なんだね。でもうちは一人にしか教えなかったのに、どうしてこんな。
手柄を横取りしてご褒美を手に入れようとする人がいるんだね。わかりやすい川山用だ。どういうことか聞いてみる？まあ別に口出しする必要はないんじゃない？他の術にとってご機嫌取りは効かないだろうけど、うちはむしろ気に入ったよ。初めて会った時にも言ったと思うけど、うちは生活感のあるところが好きなんだ。あんたを連れて歩き回るつもりでいたし、この方がもっと賑やかだろ。でも着替えてる時間はないけど、できるだけバレたくないかな。特にあいつは会っただけで大騒ぎになりそうだし。でもずっと同じ町で暮らしてたし、難しいんじゃないかな。その通り。難しいからこそやってみるんだ。言ったら笑われるかもしれないけど、小さい頃は有名人になりたかった That's んだ。 not surprising, だ given っ what て we 有 know 名 about になっ her. たら街中を歩き回る時に威張れるし、 It's also お like 金を稼ぐのも I feel 早い。 kind of でも本当 I に feel 有名 kind に of なっ sad たら about やっぱり賑やかな場所が好きだって気づいたんだ。 past, now that we've seen it. みんなが周りをうろうろするような賑やかさじゃないよ。 At this point, this cheerful girl took 2 steps forward and pointed to the bustling そ crowd. れもうちが学んだことなんだ。 Because remember, she's Suzume-chan, right? ここを Little 歩いてる sparrow. 人たちのことは And in the flashback, she said that she was a sparrow who never became a phoenix. 平凡な If 日々こそ Songcha が is the name 心を she 癒 chose して for くれる。 herself, then that means she, こん I な guess 素敵 she な she 場所 like こう internalized して that ない she と楽しめないよ。 is never going to そう be いう anyone こともあ important, るだろ。 which is really sad. 名声を手にしたら平凡な日々を失ってしまうってね。じゃあ何かフォローした方がいいかな。仮面を探してくるとか？そんなの不自然すぎるよ。安心して。うちも伊達に世間を渡り歩いてきたわけじゃないから、存在感を消すコツは心得てる。人前に立たない限りそう簡単には気づかれないんだ。いいなぁ。 Is that guy breathing fire? It's that fire breathing trick. The music really does make it feel like a festival too. この時代になってもこういう曲芸をする人がいるんだ。腕がなまっちゃったのが残念だよ。昔だったらうちの腕前を見せてあげられたのに。あ、違う違う、そんなことをしたらバレちゃうね。 Check out all these food stalls too. おかしい。普段はこんなに人気じゃないのに、まさか桜でも雇ったんじゃないよね。へえ。あ、うちの記憶力ったら。夢追い人、早くこっちに来て。一緒に選ぼう。 いやー、気がついたら自分が楽しんでたなんて、うちってダメだね。お客さんのあんたをもてなすのが先なのに。さ、好きなものを選んで。どうせせっかく老朽に来たんだから、手ぶらで帰らせるわけにはいかないよ。さあさあ、遠慮はしないで。夢追い人？本当に大丈夫？ あの夢を見てからあんたはずっと心ここにあらずって感じだけど。ごめん。この目で老朽の破滅を見たから今でも少し怖いのかも。 And in situations like these, anyone would feel a bit off. From that divination, when Songcha felt her life was ending, she chose to take one last stroll down Amber Street. As the situation remained stagnant, the real-life Songcha still clung to this method as her final glance. And even though you understood her feelings from that dream, upon returning to reality,
he still had to pretend to be completely unaware and unable to do anything for her. 夢の中よりももっと心を込めてそばにいて後悔のないようにすることはできるけど、そんなの何の意味があるの？今の私には老朽の運命に干渉する能力もなければ誰かを天秤の上に置く資格もない。でもただの傍観者としているのなら。 Someone had once had this thought about time. In fact, all time has already been spent, with life merely reflecting an irreversible process that's gradually fading away. And this bustling street mirrored the notion of an inevitable demise. 親切姉さんたちに何かできないかな。そういえば、今までいろんな出来事に対応してきたけど、よく考えたら老朽は私にとってまだそんなに知らない異教なんだよね。なんて言えばいいのかな。こんなに賑やかな景色を見てると少し目が回っちゃう。もう、うちがいるだろ。今日のうちは珍しく気前がいいからね。欲しいものがあったら遠慮はいらないよ。ああ、わかった。まだ師匠の話を考えてるんだよね。二度と会えないかもしれないっていう話。そんなところかな。何かを選ぼうって言われてもすぐには決められないよ。それもそうだね。好きなだけ買ってあげることもできるけど、選別の贈り物になる可能性がある以上、多かったら逆に特別感がないよね。じゃあここで決められないなら、まずどこに行ってみたい？やっぱり小弱が決めて。あなたの好きな場所を見て回った方がより良い旅行ガイドになるんじゃないかな。それはダメだろ。客に付き合ってもらうわけにはいかないよ。遠慮はいらないって。小弱もそう言ったでしょ。私自身の希望ならセナたちが戻ってきてからでもいいと思うよ。その時にはもう考えがまとまってるかもしれないし。それでもいいけど。じゃあとりあえずそうしよっか。師匠がまだ戻ってこないうちにいろいろ見て回ろう。きっとすぐに戻ることはないだろうし。 It just feels so awkward. I guessさてと、次はどこに行こうかな。人生は食べる、飲む、遊ぶ、楽しむものだから、一つずつ挑戦していこうか。いや、よく考えたら少し意気込みに欠けるかな。やっぱり名器の揚げ菓子か。味に関しては本当に一途だね。so. Daddy Kuru. お前たち割り込むな。し。こうなるとは思わなかったよ。お菓子を食べるだけなのにそんなに驚くか？でも Ever seen a dog ordering dim sum? そりゃそうだろう。無駄話ばかりだな。What are the other three doing back there? あれ、セナたち？ごめん、ここはうるさいからちょっと離れたところで受信するね。受信？ああ、桜花からの？わかった。一人で並ぶからちょうどあんたに適当に見て回ってもらおうかと思ってたんだ。すぐに戻ってくるから大丈夫だよ。小弱と一緒にいるのも別に悪くないし。もう遠慮しないでよ。早く行って。うん。おーい、夢追い人。じゃあね。That sounded so forced. Did you hear like how the voice wavered a bit? It sounded so forced.
結局ついてきてくれる人は一人もいないね。7術全員が目を覚ましたのって彼らにとっては本当に大きな出来事なんだね。ゴラリー、比較的損は少ないけど、実際ここを故郷だと思ってる人にとって、人は守れても場所を失うのは簡単に受け入れられない提案だと思うよ。仕方ない。ここでの恐怖の特殊性を考えると、私たちは捉えどころがない噂で交渉するしかない。夢追い人？どうしてここにいるの？同じことを聞こうと思ってた。なんて言えばいいかな。夢の中の状況と大して変わらないみたい。なるほど。小弱と一緒にあちこち見て回って隙を見つけてこっそりこっちに来たんだね。私たちも老朽にいるほとんどの人がここに集まってるとは思わなかったよ。つまりセナたちはここで人を探してるってこと？うん。でも見ての通り、まだ何の進展もない。それと親切曰く、住人たちを移す方法を実現できたとしても、桜花市民に与えうる影響を考えると、データ研究所は Yeah, and if we すぐに can't get は動けないんだ everyone, って then 何せ what's 影 going の to happen to the 荒波 few の people 中 we で get 桜花が to どう生き over, 残る right? とか、今後影の権能が桜花を侵食しないようにする方法とか、 And もち also, ろん will す they ぐに bring は解 with 決案は them 出せない状 the 況だから。それに the 老朽の possibility 住 of being 人はそう affected 多く by な the いけ 10 ど、 faces of misery, like 桜花に彼らが暮らす場所 Dream を作 Seeker るなら、 was. 競技場くらいの大きさでも決して簡単なことじゃない。確か Are you に getting 現 carried? 実的な問題だらけだね。でも個人的な考えだけど、七術がいなかったら、老朽のみんなの努力がなかったら、今の桜花はそもそも存在してないと思う。どんなに倒しても悪魔は異なる時代に異なる形で再び現れる。私たちの目の前にあるのは定めのない未来のみ。未来のことはまた未来で話そう。ユーン先生は昔そんな話をしてた。なんだかそれってただある仕事を引き延ばそうとしてるように聞こえるけ That's ど、 hilarious. 要点はそこじゃないと思うよ。確かにあまり本題からそれない方がいい。夢追い人、さっき親切姉さんと話したんだけど、小弱はどう見ても自分が犠牲になることを選ぶような人じゃないの。でもあなたがあんな未来を夢で見たということは、老朽の真相には私たちがまだ明らかに Yeah, like I できてい said, な I い felt 部 like I 分 was が missing something when I was trying to draw a conclusion 本 about 当の彼女は Perception's 私たちが goal. 知ってる彼女と全然違うかもしれないってこと？話せない事情があるっていう可能性も否めない。それに術が常識を超えた人たちばかりだとしても、どうして一人を殺すことで世界を救えるのか、それ自体がおかしいと思わない？とにかくトロッコ問題の中では、あなたがどの立場にいたとしても Not the trolley 自ら problem. 死を選ぶ人は救えない。だからまだ時間があるうちに何か聞き出してみて、こっちは他の方法を試してみる。でも私たちのプランがどれだけ完璧だったとしても、重要なのは彼女自身が生き残りたいかどうかだよ。じゃあもし彼女の考えを変えられなかったら、そもそも彼女の考えすらわからなかったとしたら、何しろ彼女は欺瞞の術だしね。それならこの時間を使ってちゃんと彼女に別れを告げて。ゴラリー、そうだ、何か聞き出してっていうのは、もしかしたら彼女の決断に干渉するためじゃなくて、あなた自身がどう決断するかを考えるためなのかもしれない。だってもういい。そこまで細かく説明する必要はない。ゴラリーってば、どうしていつもあと一歩っていうところで急に恥ずかしがるの？とにかく夢追い人、まずはあなたのやり方で彼女のそばにいて。たとえ縁起の悪いことはやめよう。とにかくなるべく彼女から離れないで。証拠のない勘だけど、なんとなく感じるんだ。どんな決心を抱いたとしても、その瞬間がやってきた時、彼女はやっぱり怖いと思う。わかった。
じゃあまた後で、その時お互いにいい情報があるといいんだけどね。そうなるって願ってるよ。それもそうか。もともと運命を共にするような関係だし、うちもバカだね。どう考えてもあんたなわけないのに。じゃあね、ドニグル。ドニグルはもう行くの？まあ、あいつはうちとあまり変わらないんだ。気ままに動くからね。それにリトストおじさんのこと以外は素直じゃないんだ。まあまあ、この話は置いておいて、早く食べてみて。If it weren't for a few differences, you'd still think you were still dreaming. Her expression, her gestures, even the taste of the pastry. All felt so familiar, but those memories were separated from the reality by death, or rather the end of the あり world. がとう。Oh my goodness, it's exactly the same scene, just at a different time of day! Her earlier compliment echoed in 実 your は mind. 私もこういう脂っこくてサクサクしたお菓子が好きなんだ。嘘、全然そう見えなかったよ。だいぶ改良を重ねてきたけど、老舗のものだし脂っこくて甘いから若者にあまり好かれてないんだ。うちは昔苦労してて、脂っこくて甘いものはめったに食べられなかったから、こういうのが気に入ってる。 That is so relatable! さっきはあんな風に振る舞ってたけど、本当はあんたが嫌なんじゃないかなって心配してたんだ。別にわざと美味しくないところに連れてきたわけじゃないよ。これも老朽らしい食べ物だからね。食べ慣れないなら別の店を案内するよ。気に入ってるから大丈夫。でも翔尺、それよりずっと気になってたんだけど、翔尺はいつも昔の暮らしを懐かしんでるみたい。しかもその日々は術とはあんまり関係がないように見える。私の気のせいかもしれないけど、もしかしてあなたは術になることを望んでなかったの？ It was a genuine question tinged with a cautious なぜか curiosity. いつも物語 Yeah, の exactly. 登 The 場 deja 人物を vu. 思い出しちゃうんだ。地位と富を手に入れたのに、結局普通の生活を望むようになるっていう人物を。はいはい、うちは違うよ。後のことはさておき、100年前のあの頃は術という肩書きだけで職には困らなかったし、名を馳せることもできた。選べるならみんな術になりたいに決まってる。うちが生活感の話ばかりしてたから誤解させたんだね。でもそれは別に矛盾してないよ。他人の普通の暮らしを見るのは好きだけど、もし有名人やお金持ちになれるなら誰だって楽に暮らしたいだろ。 I feel like it's more like she's a あん pessimist たは about 違うの？でも about her 今 own 考えてみ future, ると、術 as になること demonstrated は by that 利点 little ばか story り at じ the ゃ end ない。 where she そうだよね。アストラル the リングの blackout. 制限以外にも、術という肩書きは大きな責任を意味する。そういえばまだ小弱のアストラルリングにどんな制限があるのかよく知らないね。白球さんがこう話してたということは。 Before the sentence could be finished, Songsha もちろんだよ。 interrupted. 利点しかないことなんてあるわけないだろ。 She's searching for あん self-worth. たの質問だ That's a け good ど、 way to put it, yeah. 自分では術の力を使えない。 But like それ searching が for ア it ストラル in リン a グがう sense ちに与 also えた that 制限だよ。 she だから欺瞞と呼ば doesn't れるん feel だ。 like でも she'll その ever, 話は like I said よく earlier, 考 she えてみて。 internalized the fact that she's も always し going う to ち be が a 普通の sparrow 人 and 間 not だ a ったら、 phoenix, right? That's why it's in と her っくに name. 年を取って病気で死んでるかもしれないだろ。まあ It's like she's そう searching と for は that 限らないかも。 a value, but she refuses to うちも accept ス it カラ as ーおじ part さん of から何かを教えてもらってたら、 as part of herself あんたはシワだらけの on 少女 like に a 会えるか subconscious もね。 level. そうしたら本当に小弱おばあちゃんになっちゃう。とにかくうちはとっくに納得してる。何年も前から一日でも多く生きてるだけで儲けたみたいに思ってる。
術らしいことをして術として損をするくらい大したことないよ。 For some reason, there seemed to be a hint of comfort in her tone, yet dance to life's drumbeat, sing with glee, laugh at death's sweet melody. Even the most profound serenity of the sage might hide deeper sadness beyond the reach of the ordinary. この話はこれ以上しても面白くないし、お腹を満たしたら他の場所に行ってみようか。お菓子はいつでも食べられるけど、面白いものは今しかないんだ。みんな、真夜中の花火まであと半時もないよ。へえ、今日はちゃんとした花火があるんだ。半時もない。師匠が戻ってくるよりも早いかもね。なんだろう、なんだか賑やかだね。もう何か珍しいものがあると思ったのに。Oh, fireworks in Honkai. Oh no. With an agility honed from years of living on the streets, the girls slid into the bustling crowd. The stalls lining the road seemed mundane, peddling just everyday wares. However, they drew many curious onlookers. With the current ambiance, not everything needed to carry a weighty significance. For most, simply idling away time was a way of attaining bliss. せっかく来たんだし。店長、お願い、待って。夢をいっぱいあんたも見てみない？私？ちょっとしたお遊びだよ。宇宙力を狙ってるから開けてみて。正解したらあんたにあげる。Everything seemed to be going smoother than in the dream, yet something seemed a bit off. After that prophetic dream, the shoe's anticipated perceptions moves. Could Langshi's situation have suddenly shifted, allowing them to find other solutions? Amidst all this, Songcha's vitality didn't look like forced optimism. Everything nearby seemed to contrast with the dream, a reflection of the changing situation. The livelier streets, friendlier relationships, clearer situation, and a state that wasn't so, Hi, Dilemma. Given the nature of the celebration here, it should have stirred up quite a scene. Yet the crowd dispersed silently like puppets without strings. This is truly perplexing. A foreboding possibility flashed through your mind. 私の観察によると電源に不明でただの自動的の妄想かもしれないが類の意識の人は少なくとも術が科学や楽を全て少々じゃ体内に送り込む必要がある。 Perhaps it's not just Baiji who can perform the Rite of Tears. So long as someone can manipulate the threads of shadow, does that mean すぐに終わるから別れる必要はない。 that any shoe can? 質問は一つだけ。ずっじゃ。野球に歪んでいたあなたは生き方ないの。それでも死なないの。それは他に方法がないから。私が聞いてるのはどうするべきではなく
死んだ方がいいかな。ねえ、少女くん。へえ、つまらないわね。It was awkward. セルマ、別に聞きたいことなんてないわ。今日は機嫌がいいからベッドに自分で決めてもらおうと思っただけよ。彼女がそうしたいなら別に構わないわ。どうせ白球がその判断を下すわけだし。じゃあもしもう片方を選んだら。誰も私のペットにやりた It くない sounds ことを muffled. 強要 Weird. できない Let me 1わか second. ってるわよね。私はもうできたはずよ。下僕になれば私自身が存在しなくなるまで誰にも傷つけないってないかがこの老朽 How's だと that? し Is て that も better? 私は気にしないわ。 Like losing connection? That's weird. It's better? Okay, I just, yeah. あなたがもう決断 Excellent, したのなら excellent. さっき言ったように私は別に構わないわ。ただのペットよ。私が欲しいと思えばいくらでも手に入るもの。ああ、そうだ。あの夢は本当よ。セラペウムが私を連れてここに来たの。この意味は理解できるはずよね。凶楽の道は確かに終わりを迎えた。でもそれがどうしたというの？体の不自由な患者みたいに結合の力がないと歩けなくても私は全てを支配できるわ。もちろんあなたたちに同情してもらうつもりでこの話をしたわけじゃない。ただあなたたちが自分を騙してる姿が But yeah, I あ did ま find り it にも滑 interesting 稽だ that と思っ we ただけよ。 were also able to witness すずめちゃん、後悔 Dilemma's するなら perspective of joining the まだ間 union. に合うわよ。 It's almost like right now she's inviting her to join the union too. 聞こえなかった？助けてほしいならまだ間に合うって言ったのよ。少女くん、まさか本当に。セルマ様、どうしたの？念のため最後にもう一度そう呼ばせて。とにかくありがとう。愚かね。まあまあ、ごめんね夢追い人。あんたが知ってるのを知らないふりをしようとしてたんだ。欺瞞の術のくせに。結局うちは誰も騙せなかったね。誤解しないで。うちはそういうつもりじゃなかったんだ。何でも口にしたら楽しく街を見て回れないだろ。それにあんたたちは内緒であんなに長く相談してたし、たまにこっちをチラチラ見てくるから、誰だって盗み聞きしたくなるよ。残念だけど私はやっぱり間違えてたみたいだね。ルイジュの儀はもともと待たなくても今この瞬間も行われてる。それにあなたは夢の中と同じように白球さんと同じことを考えてた。そして私たちが今経験してること自体があなたが自分のために計画した最後の旅。そうだよね。In other words, while traveling around with a flawless, cheerful facade, Songcha was constantly waiting for a close friend, perhaps even Donikuru, to come and end her life. わざわざ言わないでよ。
さすがのうちでも怖いんだ。でもそれなら小弱、私が黙ってたのは自分には老朽の人たちの選択に干渉する資格なんてないって思ったから。でもどうしてコラリーがあんなことを言ったのか今ならわかる気がする。彼女たちが私をここに残したのは小弱と話すことで私自身の考えを確かめてほしいから。 Oh. 一人の Yeah, there's no English. 私 There's が no 何があ English って voice in も Honkai 小 Impact. 弱を放 Yeah. っておけないかどうかってこと。今コラリー、ヘリア、セナ、それに親切姉さん、彼女たちも他の方法を探してる。だから小弱、どうしてそんなことをするのか教えてくれる？私は小弱が死を覚悟するような人間だとは思えない。それはうち一人と引き換えに老朽全体を救えるならどう見ても損はないだろ。さっきセルマに話した答えをもう一度私に話すつもり？そんなことを聞かれるとうちにもあったんじゃないかな。愛すべき英雄的なおとぎ話のような黄金の使用に書き留めるべき過去が。小弱、もうやめてよ。うちが必ず死ぬみたいに言わないで。100年前だってうちは無事だっただろ。あんたも夢に見て知ってるんだよね。最初からうちのアストラルリングは他の術に殺されるっていう機能しか持ってない。つまり老朽のあらゆる影を最初の状態に戻して一緒に死ぬって感じかな。とにかくこれもうちが死なないって決めて解決できるようなことじゃない。ルイジュの儀の鍵は他の術の行動にあるんだ。うちという供物の選択はあまり関係ないんだよ。自分の生死が他人によって決まるならいっそのことを思い切り遊んだ方がいいだろ。災いからは逃れられないわけだし。 Her answer was far from being truly sincere, but for now, there's not much セ you ルマ can は自 do. 分の考えを示したけど、もし他の人たちもここに来たら。それはないよ。いくらあかり姉さんでも彼女たちに免じて花火くらい見せてくれるはずだよ。厚かましいことを言うとうちは It's almost like the true form of deception is being marked as the traitor. もう少 You know, し like 付 the き合って。さっきみたいに like the imposter in Among Us, そこまで言われた the ら one that should be ejected. 確かに焦る必要はないね。後 From の the こ way とは Songche 後 put でい it. い。今は小弱のしたいことをしよう。ありがとう。さあさあ、これ以上もたもたしたら何も間に合わなくなっちゃうよ。 The smallest is the mightiest. The smallest is the mightiest. Well, yeah. 雪のように白い手を僕の肩に置き気楽に生きよう茂る草のようにと若くて愚かだった僕は涙あふれそう今にぴったりだね。おかしいな。この辺りは前ほど賑やかじゃないね。そこの二人どうしてまだいるんだ？え？二人とも早く行った方がいい。もうすぐ花火が始まるんだ。ここにいたら何も見えないよ。もうダメダメ。夢追い人、うちらもいい場所を見つけないと。もうまだまだ時間はあるのにうちよりも大げさなんだから。
でもちょっと休みたいのも本当だね。革靴は走り回るのに向いてないんだ。 With that being said, the long day was finally winding down. Everyone's eyes were fixed on the darkening sky, waiting for something to ascend and explode. In the dream, it was the amorphous face which had been brewing for a century that burst forth. While here, it would just be fireworks, a symbol of peace and 少 joy. なくとも今はそう見える。 Weird. Now that they've mentioned it, where's the amorphous face? If the dream really is a prediction of the future, then there should be something similar to that ball of shadow, right? でも少弱にはあんな結末しかないの。 How come Baiji wasn't chained up? There are some differences. There are some very important differences. I wonder if it's due to Baiji's interference in forcibly triggering the dream sequence, but strange. Still, Songsha seemed determined, masking her inner turmoil with her usual energy. When things got tough, it was common for people to push away those trying to help as they started to feel overwhelmed. Perhaps deep down, they knew that things didn't quite add up. Only, whether it was her identity as one of the Seven Shoes or the authority of the shadows, none of it made any sense, and the consequences of defying the rite of tears couldn't be any clearer. でもそうなったら彼女は夢追い人。物語を聞くのは好き？ここで物語を聞かせるの？みんなはこう言うだろ？思い出は頼りにならない小動物だって。何かが足りないと感じたとき、それはその場で作り出して空白を慎重に埋めるんだ。だからうちもさ、後世に伝わるように自分のことを物語にしようと思ったんだけど、うちにそういう才能がないからかな。こんなに一緒に散歩して美味しいものや面白いものを体験したのに何も思い浮かばなかった。何年もペテン師としてやってきたのに。人を騙す技術は少しも上達してないみたいだ。でもどうして物語を作らないといけないの？私たちが知り合って1日しか経ってないからとか？いや、そういうわけじゃないんだけど、なんて言えばいいのかな。多少なりともあんたの考えがわかるから。きっと彼女には知られてない事情があってそうせざるを得ないんだ。彼女は平凡で臆病に見えるけど、もしかしたら本当は尊敬に値する存在なのかもしれない。何？驚いてるの？うちは何年も世間を渡り歩いてきたんだよ。それくらい見抜けるってば。それってつまり私の考えに応えて予想通りの印象を残すために作り話をしないといけないってこと？だってうちには大義のためにみたいなものはないからね。うちに言わせるならまさにいい機会だよ。ここは意味慎重に自分の人生哲学を語って、あ、この人はすごい人だなって思わせるべきだ。このまま死んだとしても他の人たちはこの話を通してうちを覚えてくれるし、話のネタにうちの経歴を使ったりすることもできる。でもうちには語るに値する過去も自慢できる品の良さも見せびらかすほどの実力もない。本気で言うとね、ほらあそこにいる通行人の方がうちよりよっぽど聞く価値があると思うんだ。通行人？そうだよ。娘を連れてるあそこの父親を見て。うちが彼だったらこう話せるだろ。娘のために俺は何だってするさ。かっこいいと思わない？ところで一つ聞きたいことがあるんだけど、あんたの夢の中でうちは本当に死んだの？どんな感じだった？余裕があって大義のためにきっぱりとした態度をしていてすごそうに見えた？でも本当に？うちが？嘘じゃないよね。ああ、邪魔するつもりじゃないんだ。ただすっごく驚いたから
それでそのデモの続きは？でもあなたは自分の思うままに死ぬことはできなかった。自身の立場を利用した核が他の術を全員殺したの。そして核を止める方法を失った結果、老朽はそのまま滅びてしまったんだ。そんな。やっとわかったよ。目覚めてからずっと申し訳なさそうな目でうちを見てたのはそういうことだったんだね。うちに言わせたら、うちらはみんな普通の人間だ。できないことは本当にできっこない。生きてるなら運命を受け入れないと。悩みすぎたらつまらないよ。正直に言うと笑われちゃうかもしれないけど、さっきセルマが来た時、うちは平然としてるように見えてただろ。本当はびっくりして気を失うほど怖かったんだ。その前には全然怖くないって思ってたのにね。でもうちが欺瞞の術だからかな。あんなに怖かったのに怪物は全然出てこなかった。でもどうしてセルマの提案を断ったの？彼女は小弱を助けようとしたんでしょ？もう釣り合わないとしても一応うちだって術なんだよ。それになんて言えばいいのかな。彼女とセラがうちを助けてくれたとしても、多分師匠自らが手を下すだろうね。どうせそうなるのに逃亡劇なんてやってみせたらさすがに A 面目ないよ。 street urchin who それ wouldn't より amount to anything but still tries to うちに find 関 her する place ことなん in だ the けど、 world. 他に夢で見たことはない？他にあの時小弱は小さい頃の孤児院での出来事を教えてくれたよ。そして桜花に戻ったら小弱に関する記録を変えてもっと好かれるようにしてほしいって言われたんだ。へえ、面白いね。それで何か結 She 論は出た？ is, but 例え she's ば also 今あんたが戻ったら really at odds with 多くの that. 人たちに And 何 I て think 言う that's の？ where the 正直 origin に言 of う the と deception わか comes らな from, い。 right? でも She's 小弱がそう望 she むな does have a ら place. I でき feel るだ like け she 訂正してみ does. るよ。 And あの she's 欺瞞の術は and the あまり current 嘘つきには見えないってね。status quo is that she found her place, but she won't. 夢追い人。 She's deceiving herself into 実は thinking that あんたがこう she 思ってることを accepts 知って that るんだ。 place なんと言 because って someone も decided 伝 it 説 for の her, 人 right? 物だ Someone から。 decided that she 今 was は going こん to な be 姿を見せ the てる shoe け of ど、 deception, い and つかは本 he 気を出 gave す her から。 this astral ring that cursed her to でも death. うちはあんたをがっか And りさせる she's かもしれない pretending ね。 that, that's what she wants, that she found her place. But I don't think that's. I think, like, also because of that deception, right? Because she's deceiving herself into thinking that she's deep down, she really thinks that she really truly thinks that she still has a chance at finding where she wants to belong, and not where someone else told her to belong. あんたが見て聞いて夢で目にしたように、嘘つきならまだしも本当 And に like she keeps on saying she's a lot like me in that respect. Like the idea of like like I feel like I understand that on like a deeper level. The fact that I like we both like I really resonate with this character because I also feel like in terms of like belonging, right? It's difficult for me to accept a sense of belonging, and to kind of I don't know, it's hard to put into words, but it's that sense of like constantly seeking somewhere to be, but not fully but once we reach but once
like we as in like both myself and Songcha reached that place where we could potentially belong, we do feel like, at least I feel like I push it away sometimes, and I wonder if that's how she feels too. So I feel like I relate. You want to belong at McDonald's? honestly, I could go for some food right now. Quite honestly, I slept through dinner actually today. So you did remind me that I am quite hungry, if anything. But yes, I want to. But yes, right at this moment, that would be really nice for some food to belong in my stomach. Thank you. Before speaking again, Songcha paused for a long time. Despite resolving to accept her death, saying these words seemed to take a lot of courage. この話をするのは少し育児なしだけど、うちが最初に各地を渡り歩いた頃は今と全然違ってたんだ。Are you sure? 当時のうちは自信満々ですごい人物になるって決めてたの。そうしたら故郷に錦を飾ってあの孤児院に戻って思いっきり見せびらかすってね。結局どう頑張ってもうまくできないことが世の中にはたくさんあるってすぐに気づいたんだ。別に笑ってもいいよ。孤児院から出てすごく時間が経ってるのに、うちは盗みもできなかったから、食べ物が手に入らないときはお腹を空かせたままでいた。それでもうちはすぐに納得したよ。大半の人がうちと同じだったからね。だから考えを変えたんだ。実力がなくても大丈夫。人に好かれていい人になるのもありじゃないかなって。その結果悔しい思いをたくさんした。いいことはほとんどないのに人に甘く見られてた。いい人になる才能もなければ悪人になる実力もない。いろいろ考えた結果、うちは嘘つきにしかなれないって思ったんだ。でもうちは無名で誰も言うことを信じてくれなかった。だから名の知れた占い師のふりをしてうちと同じように見る目がない一般人を騙すしかなかったの。 Oh my goodness. That would be an epic showdown. 小弱って本名じゃないんだ。うちは孤児院で育ったんだよ。かっこいい本名なんてあると思う？マリア。古臭い名前だろ。それにフェニックス州とも関係がない名前を使ったら誰がうちに占いを依頼するの？それもそうだね。そうだろ。小弱先生なら全然違う。金髪壁眼でも仙人らしい姿として通じるんだ。でもまさかMaria, 不 huh? 利な That's 商 her 売 real をして name. たことがきっかけになって師匠に出会えて術の肩書きも手に入れた。不運が去って幸運がやってきたんだ。普通の人間はうちほど運に恵まれないだろうね。うちがここまで来られたのは全部師匠のおかげ。師匠がそれを回収するって言うなら文句なんて言えないだろ。でもいざという時になったらうちは誰よりも先に逃げるかもしれない。金に目がなく死を恐れるっていうのはまさにうちなんじゃないかな。ただ本当はすごく怖いけどメンツが潰れるのも嫌なんだ。夢追い人みんなはそんなに正直には話さないけど、うちを知ってる人が桜花に伝わる記録を書いたとしたら多分全然違う内容になってたかもね。何の役にも立たない。ペテン師すら務まらない。たまに誰かに好かれたとしても Oh my goodness. 正直に言うと自分の命よりもその方が怖いのかも。うちはもともとみんなに7術の中で一番の役立たずって思われてるし、こういう時にちゃんと力にならないと今後どんな顔で今みたいに
うちが本当に逃げたら、琥珀街のこの景色もそもそも存在しないだろうね。ほら、そういうことだよ。結局のところ、お金も命もメンツには勝てない。どうせ老朽を助ける方法は他にない。その時に決心して目を閉じれば、うちは何者でもない何かじゃなくなる。本当の意味で歴史に名を残してすごい人物になれるんだ。そうすればあんたも小弱の友達として背筋をピンと伸ばして思いっきり自慢できるだろ。その時にはもううちはわからないかもしれないけど、きっとあの世で知るはずだよ。そうだよね。Contradictory and illogical confessions, but even so, don't I have a brave, beautiful, even unreal past written on the golden leaf? Remarkable deeds don't always require remarkable individuals, but it was a shock to find Songcha, the crux of the sacrifice, harboring such an audacious, even absurd motive. Chi-Chi, oh my goodness! Yet, when someone tried to argue against this absurdity, they had to admit, most people in this time and place would likely make the same decision. Also, they'd probably use similarly absurd reasoning. でも Oh my goodness! At an utterly inappropriate moment, the first fireworks exploded in the distant sky, igniting cheers from the crowd. Then, じゃあね、夢追い人。あんたを守れたこと、うちも誇りに思ってるよ。the day you vanished with the stars? What is that? – どこに行こうかな。 Oh! I think I've definitely heard it a few times, yeah. It gets played in Discord every once in a while. Oh my goodness. No! The symbolism too. You know how fireworks like walking down a path with the, oh my goodness. The symbolism here too. We're chasing after something that would just disappear right away. An unsent greeting card. Pasted on the front of the greeting card is a cutout story. Longchu Bedtime Stories Volume 5, Princess of Stars. In the boundless sky was a mysterious kingdom that belonged only to the stars. One night, when all the stars were gathered, the dazzling white star told the stars what she had always wished for. Starlight can do more than just adorn the night sky. I want to go to Earth to help the humans who live there. The stars objected. Oh, noble princess, you are just one star, but there are millions of humans. How can a single star light up the wishes of a million humans? That was when the black star came to the princess. It whispered, my dear princess, since you cannot help millions of humans, help one instead. At least in that human sky, you'll be the only light. At the suggestion of the black star, the white star left the crown in the night sky and snuck onto the earth while the girl was wishing. The girl was amazed. She gazed at the stone, which shimmered faintly, and pleaded hopefully, if you really are a star, please give me some more time. I haven't figured out my wish yet. The white star smiled. It's okay. I'm the star that came for you. When you figure out your wish, come back here and call my name. And so time elapsed until a guest knocked on the girl's door. It's from the captain. Oh. Oh no. Okay, it all makes sense now, I think. Oh no.
What are you hesitating for? Just make a wish for more wishes, and you won't have to live in this shack from hand to mouth. The guest's tone was different from before, but the girl recognized such a bright light. It was the star she had met the night before. But why did it leave the appointed place? If it did, would it ever return to the sky? The guest saw the girl's hesitation and explained patiently, "My dear girl, please believe that I came for you. To be the only light in your sky is what I should do the most." Even with much confusion, the girl arrived at the promised place the next day, but instead of following the advice of her guest, she merely wished for sumptuous dinner. Was that enough? Perhaps out of misgivings, or perhaps out of kindness, the white star slowed her return to the sky. As a result, she heard the girl's true wish. If dying is turning into a star, how can I let my sister live for me again? I want my sister to fly to the happiest place and become a star that only shines for herself. The next morning, the girl saw a dreamlike scene. The girl in white, whose face resembled her departed sister, was walking towards the cabin and holding flowers with morning dew on them. The back of the greeting card recorded the following: "Sorry! I know cliffhangers suck, but you heard from me in a dream that the Black Star could use better scenes. To summarize, it stole the White Star's princess crown and did evil in her name. Yet the White Star was given undying light thanks to the girl's true wish and returned to the night sky after accompanying the girl for her lifetime. The Black Star, whose scheme was exposed, was ultimately banished by the stars and turned into a real stone." Ha! Serves it right. Oh, this is the play that Songche was a part of, right? I wonder if ooh. The thing is, I only included the first half of the story so you won't think the crown is tainted with the Black Star's evil thoughts. It's not. It's a bona fide crown of the Princess of Stars, although the Black Star stole it. Anyway, since I've decided to give the crown again in reality, I need to put more thought into it. I wonder if it's symbolism. My thought is the Black Star is the shadows, and the crown is and the crown of the princess is the astral ring. I wonder if it's symbolism. I wonder if it means something. What evidence do I have for that? For that, I mean, aside from like literally, aside from literally the Black Star being like the shadow, right? If we were to interpret the colors literally, why do I think the crown of the princess is the astral ring? Something that's bequeathed onto perhaps because something that is bequeathed onto someone to fight against the shadows? It stole the White Star's princess crown and did evil in her name. And the Black Star turned into a real stone. What if the real stone, the Black Star turned into a real stone? Maybe I got it backwards. A real stone might be closer to what the astral ring is? Maybe? Because that would be the Hersher core, right? If we consider the astral ring as a conduit for Honkai energy, and then the real stone might be the astral ring born of. But then what's the crown and the White Star? What is the White Star? It stole the White Star's princess crown and did evil in her name. Finality? Maybe? Is it trying to... I wonder if it's the shadow of finality
The shadow of finality using the Hersher authority, doing evil in her name, but that's the thing. The suggestion of the Black Star in the fairy tale to be one person's only light, that's not inherently evil. Oh no, okay. This became a plain old skipping stone. Yep. It got banished from the stars, and it just bounced across the cosmos like a skipping stone all along the river of the Milky Way. But gosh, where am I going with this? So the white star, right? Right, yeah. Wait. This is actually this actually makes sense in terms of the story. You might be overanalyzing. It's just a metaphor of her character. I might be overanalyzing, but I might be overanalyzing, maybe. Crown is tainted with the Black Star's evil thoughts. It's not. It's the bona fide crown of the Princess of Stars. Although the Black Star stole it. See, that's the weird part, right? This is... Yeah, this is kind of... This is kind of like the weird part, right? But yeah, if you think about it in terms of Songche's personality, right? And then I thought it was both because it's referring to because I thought it was referring to the play that Songche was a part of, right? Where she played the evil villainess. In that case, the Black Star would be the villainess, and the Black Star would have stolen the crown which Songche gives to us in the dream, right? And that's why I was like looking into the nature of the play that Songche was a part of, and wondering if that had any symbolism in it. But yeah, ultimately, I don't think, right? Because in terms of personality, right? I don't know if Songche really fits the Black Star the way she thinks she does. It feels like we're reading Tower of God. I haven't. It's been a while since I watched the Tower of God anime. All I remember is that and sorry for the spoiler, but all I remember is that Rachel is a scumbag. That's all I remember from Tower of God. Huh. Okay, I'll keep the story in the back of my mind, at least. He didn't want to consider why such a present wasn't delivered at first, but suddenly appeared now. He simply chased after Songche desperately until the fireworks ended and the crowd dispersed. Right? Because this feels like Songche's the White Star that's shown for the Dream Seeker. That's why I was like, that's weird that she puts herself in that position. But it's also not weird because like the whole idea of like not accepting herself, right? Deceiving herself. But it's very obvious. It's very obvious when because Songche's so bad at deceiving people. If Songche tries to paint herself as the Black Star, like obviously, like none of like we're all going to be like confused as heck because she's not. I'd say she's the White Star. Just killing her would set things right. Hence, this person could undoubtedly be labeled as the antagonist. Oh no, I watched the anime. So that's why like I don't know much about it. I only know what I saw in the anime. In the same role, Songche stepped back into her abruptly ended childhood performance. The sky darkened like the stage plunged into darkness during a blackout.
She was selfish and cowardly, unable to justify her sacrifice, no matter how noble the act was. Thus, attributing a selfless act to her own selfishness might be her only excuse. Her deceit wasn't all that sophisticated, especially when she tried to deceive herself. Ha ha! In a quiet, secluded spot away from the bustling lights, someone walked with deliberate steps. His strides were measured, not hurried. Whether they knew them or not, people would always perceive someone with such composure as calm. Yet what he was about to do was anything but calm. In fact, it was quite the opposite. To eliminate calamity, he must first become someone's calamity. Are you? It sounds like you're already your own calamity. Yeah, I wonder if they will make a second season. It seemed like it did okay. Like, it was pretty good, as far as I could tell. It's also quite a while ago, too, wasn't it? Was it during the pandemic that it released? Or was it before the pandemic? I can't even remember. It's like right around that time, right? 侵食朽ち果てて最後は崩壊する運命というものは常にそうだ君は小雀先生かななるほどお墓の風水を見てほしいんだね Wait! Oh, there is going to... Wait! Oh crap. 二等寺さん、触ってもいい？噛まれるのが Oh, I didn't know that. Okay. このだけ目そうださっき貸してくれたものは何？勝手にリンゴを切ってくれるなんて果物ナイフよ。全自動だけどね。小雀お姉ちゃん、これは何の本？これは Okay, no ね worries. 待って、あんたはまだ子供だから読んじゃダメだよ師匠、さっきの技はどうだった？構えが違う度胸が足りない苦血も即座に作ったものだ小雀この数日間師匠、もうやめて今から練習するから自身の恐怖から生まれる一層か無駄だ The one face born of fear. Oh no. Oh. この葉っぱは私に寄り添いに来てくれたの？ For some reason, she threw off her usual energy at this moment. それもそうだね。あんたは喋れない。大丈夫。できることなら私もあんたのようになりたかった。風に吹かれる葉として世界の外のどこにでも飛んでいく。例えば果てしない青い海、太陽に照らされた暑い砂漠、緑の絨毯のような草原、あるいは古い写真帳の最後の1ページしおりにされたらやっぱり寂しいだろうな。でもあんたを育てた大樹が根を張る前の世界は確かに写真帳に描かれてたみたいに広かった。
あの頃の海はまだ今の人たちの言うデータの海じゃなかった。葉っぱも花と同じようにいろんな色を持ってた。そして私は Wait. あんたが緑色になって枝を埋め尽くす時が一番好きなんだ。だってその季節になれば洗濯の時に手が凍る Please こと only もなけれ imagine ば am I reading too 残り into の日が it. すぐに冷めることもない。いじめられたら隠れる場所があってあんたを使って曲を奏でることもできる。そう考えるとあんたこそが一番長くそばにいてくれた友達だね。だからあんたは多分きっと見たんだよね。停電した後お姫様の衣装を着た女の子はそのまますぐ孤児院から逃げ出さなかった。彼女は停電していた間にあることをしたんだ。とても悪いことをね。彼女は自分をいじめたやつの寝床に足跡を残した。さらにゴミ箱の中身をその上に思い切りぶちまけたんだ。最後には彼らが独り占めしてたお菓子を全部盗んだ。彼女には本当に停電の原因がわからない。もしかしたらパンのジャムを塗った面が急に地面に落ちてしまったようにただ単に俗っぽくついてなかっただけかもしれない。 Seems so silly hearing her say that. Recount that. 彼女はそうしたかった。どうしてもそうだよね。だって彼女が演じた役は黒の星なんだから。 See, that's そう the だね。ここ that's に what I was like. 舞 That, 台 that's と言え not るかも right しれ in ない。 terms of 老朽の中心にあって her actual みんなに personality. 見上げられる。そしてマリアという名の女の子がいる。 I don't feel like that's right. That's just what she calls herself. Right? They really are. こんなに時間が経ったのにまだ覚えてるなんて。師匠。 Instinctively, Songcha shivered as their eyes met. Fear washed over her body in an almost imperceptible tremor. すまない。邪魔をしてしまったね。君の新しい友人、彼女たちはいないんだね。違うところを案内するようにセラにお願いしたから彼女たちはしばらく来ないよ。でも夢追い人は夢でこの光景を見たって言うし彼女がここを見つけるのも時間の問題かな。Silence hung between them both. It's so fragile and easily scattered by a single word, yet it's as weighty as a stone, and 1,000 words are unable to alter its core. さっきの君の鼻歌は星のお姫様だね。どうしてわかるの？一族の若者がその物語を気に入っていたんだ。影の呪いが爆発的に広がっていた時もそれは彼らが寝る前に聞く物語になった。内容が気になって私もそれを改編した演目を見たんだが人気の理由が理解できたよ。たとえ物語の最後に黒の星が受けるべき罰から逃げ白の星も人類の死とともに沈黙してしまったとしても若者たちにとって白の星は唯一の本物の姫なんだろう。人間も空の星と変わらない。暗い時もあれば明るい時もある。しかし君が放った光は確かに白の星と同じように That's what I thought, 少 yeah. しの汚れもなかった。
うちが演じたのは悪いことをしまくる黒の星だよ。白の星に勝てるわけないだろ。こんな時にまで君は自分の心を今するつもりか、少女。私 He remembered Songchu's face when she first faced this anchor. It was after a debate that could have ended her life. For a fleeting act of kindness, or perhaps a lingering choice, Ajita's analysis gave him time to rethink. A century ago, he didn't jump to use the forbidden power on her. The shades of black, white, and gray, yeah. Nobody's like... That's why, like, I hold that... Like, in all MiHoYo games, I hold that nobody is truly, like, 100% evil. To be honest. Like, there are very few characters that fit, like, a mold, and you can probably count them on your hands. None of them did. The Seven Shoes claimed their unforgivable evil and gave room for reflection, creating what the people of Oka hailed for a century as a great act of kindness. So when Songcha discovered that her life's countdown timer had reset, giving her another century to live, she slipped into the shoe of deception's new act without hesitation. She painted herself with a facade of joy, pride, and hope, clumsily feigning the elation that follows a false alarm, and a happiness she couldn't genuinely muster. She tried to ease the guilt of the other six shoes, including Latost, and Baiji, of course, saw through it all. Now reflected in her wide eyes, Baiji glimpsed not himself but a dense fear. It was like an impending tidal wave, crashing down upon everything. Yet he continued to wait for a moment that he couldn't wait for anymore. Despite his efforts, time slipped away, robbing her of even a glimpse of peace. Beyond the role of her master, he also symbolized her closure. 師匠ありがとう。白の星も黒の星も自分たちが選んだ運命と向き合わないといけない。そうだよね。ああ、分かってるんだ。老朽と七術にとって私は確かに近くにいて二度と現れない希望だって。この100年の間、術の誰もが確実に希望をつかむために私を処刑するものになれるはずだった。なのに結果誰もそうしなかった。まずは離島おじさんが老朽を出ろって私を説得してくれた。それからみんなが眠って危機が訪れる時間を稼いでくれた。そして危機が目の前に迫ってる今、セラの助けがないと行動もままならないのに、セルマは私に刃を向けることを拒んだ。正直に言うと、みんながこんなに私のことを好きになってくれてすごく嬉しいんだ。何者でもない、何も持ってない嘘つきでも欺瞞することで夢見てた真実を本当に手に入れられた。だから七術の頭として、私の師匠として、あんたは唯一の例外にならないといけない。曖昧な可能性のために手元にある確かな希望を捨てる。そうするのはバカだけだよ。On this path that was laid a century ago, Baiji always walked ahead of everyone else. Thus he glimpsed the end of the road long before anyone else. There lay a chasm that severed the world's fate, where life's fragrance dissipated and death's shadow reigned supreme. There was no choice, no turning back. Peering down, all one saw was an illusionary light, and the sinister omens it よ harbored. く言ってくれた。ここに来たのはまさにこの手で小弱の命を絶つためだ。師匠、これが終わったら全てが良くなるんだよね。Right? No. No. ああ、
約束しよう。もう死んじゃうの？平気平気。師匠は私を可愛がってくれてるから、きっと痛くない。すぐに終わるはずだから。でも私まだやってないことがたくさんあるのに、もっとこの世界を見てみたいのに。でも死んだら私はいなくなるの？お母さん、誰でもいいから助けて。早く助けて。早く、師匠。小弱、怖がらないで。もう終わったんだ。No. 師匠。Wait, huh? どうやら結局は私も愚者だったようだ。100年前もそうだったし、今も Well, she's 変わらない。she's still alive. After a moment's pause, Baiji helped Songsha up, finally calming her down ごめん。 from the lingering fear. 小弱、謝るべきものは Also, welcome back, Frozen. Oh my 私と god. 球が犯した過ちを数えたら1日かけても数えきれないだろう。彼 Genuinely, が行った善行も所詮その悪事を隠すためのものでしかない。白球の人生の中にあった正しいことは I genuinely thought that was how it was going to end right there. それは偶然にも少し前に繰り返された。おかげで In the 彼は darkest moments, they won't sell 長い out. 年月の中で失われたある感情を取り戻せたんだ。If Songsha gave a very optimistic reason for that, right? That they genuinely 師匠。 liked her 小弱、 as a person. 老朽の代わりに選択をした以 But 上、 yes, they did have 100 years. 私はこの後に及んでという言葉を自分の言い訳にしたくない。今人々の目の前にあるのは永久の奥にある幻に近い光しかないと私たちは知っている。わからないよ、師匠。 They chose instead to sleep, right? やはり Sleep. 身は They 気に slept な for る。 100 years. 小弱、ああ、別に笑っているつもりはない。例を挙げよう。夢追い人が予見した未来の中で勝利を確信した核はなぜ無意味なリスクを冒してまで私たちを殺そうとしたと思う。あと10年待てば奴にとって何の困難もないだろう。え、それは。あの未来の中で影の本体としての奴が恐れていたのはおそらく影の規則だ。つまり10日交換と無中生有だよ。例えば私たちが術の力を集め今老朽に存在するあらゆる影を回収に導くとする。そうすると何が起こると思う？待って。
まさか。君の推測を大胆に話すといい。まさかみんなが100年かけて蓄えた力が影と共に核をある実体にするの？あA Hersher. あ、ま You gather all that Honkai energy in one place. 無双の層が十分純粋であれば、術がそれぞれの全力を出した後、その中の意志である核を Specifically a Hersher that fights for humanity. Okay. 可能性は極めて Right? 低いが、それも危機を徹底的になくす一つの方法だ。逆の場合は形のある悪人を前にすることになるだろうが、それでも何の勝算もなく無形の神、あるいは世界の悪意と向き合うより増した。無論ただ難易度だけを見れば、全身を作り出すことと悪人を倒すこと、どちらもかなり難しい。それこそが私が今までその選択肢を棚上げにしていた理由でもある。Into one location and shape a body. That's what happened to yeah, yeah. You're right, yeah. That's how ended. That's how Joyce was created in the eruption in Berlin. あら、これは白さんじゃない？新たに手に入れた力は満足したかしら？他人の手柄を横取りしてその罪を背負う。満足するわけがないだろう。 But that's the thing, though. だとしたら、 Without a separate authority, like so, the reason Welt was born, right? Welt Joyce was born. A Hersher that fought on the side of humanity specifically. その脱皮を終わらせた It was because of origin, and I think that might be the light that 小弱が if we're going down that direction, that might be the light that Baiji is referring to. The other astral ring. I already theorized that. We already have that theory, right? I think it was one of you guys who told me that Senadina had the same eyes as Alicia, and that there was a similarity between them. I really do like that theory, that that there's a positive relationship between Senadina and the origin, and that's why like within the cocoon of finality, right? Senadina reached out to Kiana. So if Senadina is the key to creating a Hersher that instead is aligned to the side of humanity rather than a destructive force that's pure Honkai, then it would be significant for the visitors, all the visitors, to arrive in Longchu at this time in the story, at the time they did, because otherwise, like, Baiji's plan to create a literal god out of the will of shadow and the fear gathering would absolutely result in an evil deity rather than a good one. 焦らないで。あなたの大切な弟子を傷つけるつもりはないから。ただ、彼女が世界のために少し犠牲になってくれたら話は別だけどね。正直に言うと、あなたの巨眼と比べると彼女の欺瞞の方がもっと面白いわ。以前、あなたは allowed to choose based on humanity's actions. 合成の残片を彼らに分け与えることに。 That's true, yeah, they weren't always. But it was a higher, there was a chance, right? At least there was a chance that the idea was giving Hershers a chance to be, a chance to redeem themselves. あなたの偽物と最初の行動のアストラルリング And there's already an implication that Senadina's astral ring's presence is somehow disruptive to Langshu, right? Whether that's positive or negative. 私たちの影の使い方は
アストラルリングの残片と共鳴して固まり脱皮を引き起こす。絶対絶命に陥った時の行動とはいえ、 reread this just to make 真 sure. 相をすり替えて自我と規則を一つにすることで世界を操れるようになる。 I thought there was something weird. The Pleiades is the constellation for the seven sisters, right? Could have imagined that this seemingly inept deception is in a sense the mightiest among us. Well, it's away from the original zodiac. To bridge that gap, we must infuse it with ourselves. Like tampering, as we harness the shadows, we eventually resonate with their remnants, solidifying and undergoing a transformation. Hmm. 脱皮そのものに対してはきっと誰も贅沢な望みを抱いていないと I 信 thought I じた。 had something. That's why I went back, but 凶楽、殉死、結合、彼らはとっくに振り返る可能性を失った。破棄、巨岩、器具、 sounds like Hershey 私たちの人 metamorphosis. 生は今まで通りよ。 It sounds like より挑 Hershey 戦的になった。 metamorphosis or even active Honkai reaction. Like tampering with the body, fusing it with Honkai, and then being able to unleash that power in a separate form. でも欺瞞だけは違うわ。彼女の才能が他者の力を借り状況に応じて術の中のペテン師を担うことだと本気で思ってるの？ Making her a deceiver among the shoes. アジタ、過去を語る必要はない。脱皮した後、欺瞞の術はどんな力を手に入れたんだ？へえ、もっとストレートな答えをご所望のようね。あなた、焼き入れしたガラスの液体の姿を見たことはあるかしら？それはまるで固まった涙の雫のようでとても美しいの。そして焼き入れの過程によって特殊な応力の構造が残されるのよ。涙の頭部は異常なほど硬くなってハンマーで叩いても壊れない。でも何の変哲もない生活の経験が私たちに教えてくれたように、見た目が完璧なものほど Prince その Rupert's 弱点 straw? は致命 I 的 don't に know that 例え reference ば actually. こういう涙の雫ならその繊細な尾の部分を掴んで軽く振ればパリ。ガラスがどれほど頑丈でどれほど大きくてもそれは内部から崩れて一面のかけらになってしまう。待ってくれ。それは。Oh, okay. あら、私たちの賢い白さん。私がこの例を挙げた時点ですでにお分かりのはずよね。七術が身を差し出し行った焼き入れを経て、もし影のあらゆる権能をこういったガラスの涙に例えるのなら、アストラルリングと結びついた小弱こそがその涙の尻尾になるわ。彼女は何の周囲もないように見えるし、私たちの力を借りて分かりやすい嘘で自身の術の意義を目立たせることしかできないけど、もし別の合成の残片が彼女に十分な圧力をかけたら、彼女は全ての影の権能を連れて繰り込みを行い、あらゆる規則を壊し、最初の得意点に戻るの。学術的な視点から考えると、強制的条件下における思考性虚数繰り込みと呼んだ方が正しいかもしれないわ。でもあなたのセンスを考えてそれを類似の義と呼んだ方がいいかしら。 Destroying all the rules. I don't fully understand everything that Ajita is saying right now. Destroying all its rules and returning to the initial singularity. But from an academic standpoint, it's directed imaginary reformation undergoes. Does that mean it's just as... Does that mean that she could potentially bring the shards of the astral ring back together and reform it? Directed imaginary reformation under coercive conditions.
I'm just reading it literally. And the fact that the word imaginary is in there. Right, if you break the end, you destroy the structure. But the goal isn't to completely destroy the structure anymore, right? Not with what Baiji said earlier. That's not that might have been what the Rite of Tears was intended to do in the past, but I feel like it's significant that she calls it directed imaginary reformation. You just completely destroy the shadows? Right. I guess it's just what she says afterwards about returning to the initial singularity doesn't sound like it almost sounds like the way to destroy the structure, right? Sends the shadows back into an imaginary singularity. Like if the Honkai energy flows in one way to create the shadows, then Songche is the way to like reverse that and suck everything back through the singularity. Almost. It's this phrase right here that's like confusing me a bit. And the fact that they call it reformation rather than a complete annihilation. Right? Complete reformation rather than annihilation. Because in all senses of implementation, right, they're annihilating the shadows by destroying the end of the tier. By destroying Songche. 師匠師匠大丈夫？どうして話の途中で急に。大丈夫。昔のことを思い出しただけだ。皆が最初にルイージの儀について教えた時のことを覚えているだろうか。あれね。正直に言うともう100年以上前のことだから、うちの平凡な頭じゃあんまり覚えてないよ。確かリトおじさんはこの能力は彼の個性を奪うことになるから使うどころか他の人が使うのも禁止するって言ってた気がする。そういえばジタおばさんも似たようなことを言ってたよ。ゼロに帰る得意点に興味はないから芸術を壊す実験をする理由なんてないとか言ってた。おや、うちの記憶力もそんなに悪いわけじゃないみたいだ。うちを心配してくれたセラ、まだうちを自分の財産だと思ってるセルマ、そして人事のような態度をとってたあかり姉さん、全部はっきりと覚えてる。逆に師匠はあの時ためらって恨みは深いみたいな顔をしていつもの師匠らしくなかったね。はあ、私は所詮一人の凡人だ。師匠そう言わないで。進めば必ず道が開けてなんとかなる。どうしてか急にこの言葉が頭に浮かんだんだ。セナがここにいたらきっと同じことを言うんじゃないかな。Yes, yeah, I remember you told me that about this outfit. Yep. セナさん。なんでもない。私たちに天道を憶測する資格などない。君こそどうしてそんなに嬉しそうにしているんだ。大事をなす前にうちもいつものやり方で元気を出さないと。師匠、分かってることがあっても言わないでもらえないかな。もう準備ができているならすぐ琥珀街に戻った方がいい。新しい友人と古い友人がきっとそこで君を待っているはずだ。
きの現像はきっと術の仕業だよね。ねえ、小弱と白球さんはもう夢追い人が夢で見た場所に着いたりしてるかな。だったらなんだ？術の誰かが止めると決めたなら、あそこはお前たちが勝手に近づけるような場所じゃない。夢の中でそれができたなら、おそらくあの時の器具にとってお前たちにはまだ利用価値があったんだろ。でも核の力は単に術という概念だけで。なんだ、もうビビってんのか？お前たち俺をただの純子の延長だと思ってんなら、奴は器具以外の何者でもないだろう。まともな人間なら公平を大事にしないとダメだぞ。あの夢の中であなたは野良犬みたいにのたれ死にしてたけど、 Ouch! 誰も気にしてなか Ouch! ったって話なら知ってるけど、 Bringing that 俺 up. はただのイカサマだ。夢追い人は見たこともないんだろ。俺に言わせたら、あの白球でも本気で小弱を殺したりはしねえ。奴がその気なら今までの100年の間にいつだって手を下せたんだからな。そうだろ。でも小弱、Songja told the Dream Seeker everything that happened in a dramatic tone, including Baiji's backup plan. びっくりしたよ。その新しいプランはすごく挑戦的だけど、小弱の師匠がやけになってなくてよかった。その辺にしとけ。それもやけの一つかもしれないだろ。お前たちは唯一の志願者になったスカダーを桜花に送ろうとしたが、その結果はどうだった？ At the end of the day, it was Scudder who wanted to, 老朽の人を桜花に転送するっていう実験をやってみたんだ。あまり驚く必要はないよ。もう失敗したから。親切の推測だけど、きっと老朽の人々が長く行ってた回収と関係があるみたいだ。彼らは一 well, 緒 like no one, no one wanted to, and then at the end of the day, the one person who wanted to couldn't. 影の Oh my 束縛から抜け goodness. 出すのはどう考えても That 難 is しい。 incredibly もちろん unfortunate. とある術が転送に協力してくれた時に全力を出さなかったっていう可能性も否定できないけど。そう言わないでコラリー。態度は悪いけど一応ドニグルは手伝ってくれたんだから。一応策を考えたのはお前たち、やるって決めたのもお前たち。俺は犬なんだぞ。その後ろで文句を言う他に何ができるって言うんだ。忘れるなよ。英単を狙う悪党がいなかったら、お前たちだけで俺をこき使うって？おととい来やがれって。 And I'm wondering about that connection too, ごめんっ right? てば。何を謝ってる？ Because that's what the Dream Seeker exhibited that almost brought the calamity to Oka, right? 小弱、あなたの The 師匠は sudden manifestation 戻って of きてないの？ 師 the 匠は 10 無双の faces そう in chapter 1. ああ、永久をね、引きずり下ろして形を作る準備をするって言ってた。うちは大して役に立てないから琥珀街に戻ってみんなを集めることにしたんだ。 And that was only over what? 人に合わせる顔が A ないか couple of ら。 hours? お Few 前は一 hours? 人で帰らせただけだろ。 Not quite sure how time passes そう言われる in と these chapters. うちには結構メンツがあるって It almost feels like, right? I think じゃあ Dream うちに Seeker 面して said that ドニグル she only knew Songja for あ like ん a たは day. 鼻がいいからあかり姉さんたちの居場所もわかるよね。 So う it's ちらを not, 案 it 内 doesn't して take a も short らえ amount ない of かな。 time for the 鼻がいい？ shadows to take root 俺は inside someone. Oh. Ooh, okay, okay, okay. Shh. Donegura wanted to curse, but then noticed Songcha and Saradina reaching for his tail. Which one? He suddenly felt that being treated as a bloodhound was acceptable. 分かった分かったよ。犬でいい。世間を渡り歩いてきた者は誰だって人の犬だからね。 Yikes. 出発。今日は何か面白いことあるかな。白球はがっかりさせなかったみたいね。小弱お姉ちゃんが無事でよかった。
やっぱり白おじさんは悪い人じゃないね。まあうちは大丈夫だから心配ないよ。それより空にある黒い玉を。さすが師匠。We had seen them folded before their eyes. The shadow sphere, originally hanging high in the sky, was seemingly dragged by an invisible force and slowly fell into a distance like a black teardrop full of sins. 師匠がもう始めてるならうちらも急がないと。Yeah, it's going to be そんなに Songcha, 難し right? くないよ。師匠の話によると全部で2つのことをやればいいんだ。1つ目は核をデータの海からすくい上げて師匠のところに連れて行く。2つ目は師匠の指示に従って術の力を最大限に導いて短時間で老朽にある全ての影を制御する。そうすることで師匠は全てをかけた回収を行って核の体を作るんだ。その結果 I have not heard anything about the new もし Astral Op 運よ yet, く核が no. 心を入れ替えてくれたらうちらは味方を得ることになる。運が悪かったら奴と戦って誰の拳が硬いか見てみるしかないね。全財産をかけて一か八かの勝負に出る。いい知らせは事前に衝撃を防げたら桜花にとっては老朽の破滅もただの自信でしかないってところかな。じゃああなたたちは戦闘を避けるの？どうしてそう思うの？世界で唯一無二のサンプルを十分に観察するために彼らと生死を共にすることこそが研究者の常識でしょ。本当にダメだったら災いから逃げられるようにみんなをアストラルリングの中に隠せないか頑張ってみるよ。ちょっとセナ、アストラルリングをオーバーロードさせたらあなたは。心配しないで。あくまで最悪のケースを考えてるだけだよ。 We would have to deal with 守らな Honkai い時が来た infection ら in that 後遺症を case, 気に but してる場合じゃないでしょ。 if we were to deal with it in そこまで面倒な Oka ことじゃないだろ。うちは with 力を the 捨てたわけじゃない。 Research Institute's 万が一どう technology, しようも we なく might なったら not, might be うちと okay. いう欺瞞の術がいるだろ。まあその時になったらみんなもあんまり寂しく思わないで。多分そこまでいかないよね。それはどうかしら。協調の一部のせいでセラがいなかったら私はうまく歩けないほど衰弱してるしね。そうだ、ここで運試ししてみようか。夢追い人はまだやったことないだろ。老朽の10の楽しみの一つ。We played the card game again! 運勢ゲーム。 Oh my ひっ goodness. くり返し無敵宝くじだよ。さあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。運試しを始めよう。 Hi, Christabel! 大吉大吉。 Thank you for stopping by. How are you doing today? 誰かさんの夢の中とは大違いだ。あかり姉さん？ Did she draw the black card? なんでもない。 Okay. 昔のあんたはいつもイカサマで遊んでたけど運がいいなら熱いうちに鉄を打とう。実を言うとあんたと白球がルイジュの儀のことを確認してたと。 How goes this endless story? It's 私 going も pretty 彼に good. 頼まれて It's going pretty 計画 good. の We 他の可 averted. 能性のた I めに feel 動い like we てた。 just averted disaster, so that's pretty good. ほら これってうん他の器具じゃなくて白球が一時的に押さえつけた核だ。今奴とアジタの空間は影を抑える力を持つ収納ベルトに収められてる。一つの収納ベルトは30分しか持たないけど少なくとも私が普段備えてる収納ベルトが尽きるまでは奴に何かをする場合いつでも自由に使える。道理で今まで琥珀街で会わなかったわけだ。待って、そうだとしたらあなたは前から白球さんが小弱に何もしないって知ってたの？結果をただ待つのが苦手なだけだ。私は何かをしなければ what do I do なら now that I have another そうでしょ？ MiHoYo game to 言い訳 catch に up しては on? That is a まずいよ。 good question. With how little time I actually have to stream. あの夢か。
そういえば I will have to end up. I will probably Nah. end up doing like multiple 今 games 話す per べき話 stream. 題じゃない。 In that case, at the very みんなには least. もっと大事なことがあ I'm る。 like really behind on side quests on like every single game right 口 now. が So 不器用と言うべきか思ったことをすぐに話すと言うべきか別に構 or わな heck, I い might わ even start streaming on Sunday. 白球が前 Just から like この声 streaming 援を用意してたの hangouts in Discord on 私たち Twitch も参加し since な I いと do い a け lot ないわね on Sunday too. みんなで力を合わせれば解決できない困 I'm 難 not sure yet. That's a really good question. I'll have to think 今の a 話も言ってくれ bit た more よ about my あ about my りが schedule. とう。それでドニグルは？チェ今まで俺の意見を聞いてたような口ぶりをしやがって先に言っとくけど戦闘が始まったら誰でもいいから俺に先陣を切らせるなよドニちゃん怖がってるのおいチビ誰が Sensing threatening glances from others, Donnie could have stopped and changed his セ attitude. ラちゃん主役は最後に登場するものなんだわかったかなでもドニちゃんは全然主役には見えないよじゃあ夢追い人は？うちの考えは前と同じだよ。これは老朽のことだから、お客さんのあんたたちが怪我をしたり、もっとひどい目にあったりしないようにしたい。老朽に小弱がいる以上、私たちは見て見ぬふりなんてしないよ。それに、桜花には親切姉さんがいるからね。I know, and the fact that Coralie just like cold-heartedly brought that up too. My goodness. It was a dead dog. Thanks, game. Oh my 人間は goodness. 冒険の精神を持つべきだうん。誰かを見殺しにするのはバルキリーのやり方じゃない。まったく、これ以上話してたらうちの涙が止まらなくなっちゃうよ。正直に言うとベスを描くあなたを見てみたいと思ってるちょっと Then, just like when the world was opened up 100 years ago, people representing the seven powers once again gathered together. 今日は Donnie could really Oh my goodness. Sometimes I really can't with it. Like, 出発 Coralie, yeah, Coralie, the way Coralie speaks too is like, you know, just sometimes, like, 何か I don't know. あなたは飴を食べてるの？そんな表情をしてるってことは私みたいな人間は飴が苦手だって思ってる。うん。確かに昔は苦手だった。先生を I 自 grew 称 up する in ある an 人物が anti-entropy. What are you going to do about いろんな it? わけのわからない効果を I つけたん speak だ。 my mind. その話を信じてなかったから飴を食べてその間違った話を否定しようと思った。まさかそれがきっかけで飴にはまるとはね。ま、 I speak my mind. I speak with pure reason and logic. What are you going to do about it? That is そうだ Coralie. あんたが夢で見た And I also 私たち tell の二度 these 目の strange 戦いの jokes 件だ that けど話に are よると incredibly, セナリア incredibly は自 dark. 分の覇気で私の覇気に勝ったんだって。どうして彼女にそんなことができたのか私にもわからないの。それにその副作用はかなりひどかった。でもたとえ相手が今まで覇気とは何の関係もなかったとしてもその道で私に勝てる人が確実にいるってこと。強いて言えばそうだね。わかった。ありがとう。ああ、別に何でもない。また勉強になったと思っただけだ。もしかしたら。 Is that why Lantern is in like Sancho mentioned that Lantern was in tons of debt? 今日は何か面白い。なんだ嬉しそうだね。
また他の術と一緒に戦えるから？何を言ってんだ。 Oh my god! 人種の名を半分持ってる身とし I て feel like that's like. 空気を壊したくない Oh だけだ。 no! じゃなきゃ俺はとっくに家に帰って Ajita's 寝 a てる。 merchant あなたは by 逆の言葉を言うのが by 好きだ trade, ね。 right? I でも think 残念。 if Ajita's a 私 merchant, の she 目は would ご be まかせ a. ない。二人とも She would 私 have の目は money ご too, まかせない right? よ。二人とも嬉しい時は尻尾を上げてブルブル振るからわかりやすいの。気づいてるのは私だけだと思ってたのに。みんなが知ってることじゃないの？うん。回収が始まるね。ステルマ、体は大丈夫？なーにその態度は。私が不治の病にかかってるとでも思ってるの？あなたの反応を見る限り私のことをかわいそう。いいえ、むしろ惨めだと思ってるのね。庶民は貴族 Yeah, の I didn't やつらを見 expect るのが大好き because Dilemma was the one in the dream, right? She was the one who 面白い was わ like ね。 she was completely 祭 she りは was most affected by the astral rings で losing ないと losing 昔か powers. ら今に至 I るまで guess it's because of the unique way she conquered shadows. Like she learned how to 昔から存在する do like 心理学 something similar to fear gathering all by herself, right? And the fact that 私の好きな形に and the fact that it's founded on her idea of freedom, her views on freedom and 未来 domination. 裁断できるの？ I wonder if that's why her abilities fell apart so dramatically at this point in the story. セラの結合も欠けてはならない針と糸よ。 Because I can't think of any other explanation, 準備でき right? たの？ I wonder if there's anyone else I can talk to that's not it's just random お people. ばさん、おばさんのメガネキラキラしてて綺麗。 No, Auntie then Uncle. I think I scared the kid. Auntie, your glasses are so shiny and pretty. I also want to make such beautiful things. This doesn't seem like it's. You're by yourself. I promised Janet that I'd stay here to play. You should cherish these happy days. I think every day on Amber Street is happy. またね。毎日楽しく過ごそう。 There shouldn't be anyone else. Yeah, everyone else seems to just be living their lives, just like in the dream. They don't really. You know, they're not freaking out about the fact that there's a giant ball of shadow that we have to deal with 面白いことあるかな？ right now. I think we're good to go then. あれ？準備できたの？ 無双の層。その通り。無双の層。形がなく何事も可能にする。わかりやすく例えるなら、それは老朽の願いを叶える The Holy Grail. その願いを叶える機会を満たしてるのは人々の恐怖。ああ、私たちは害を避け、影も世の中に幸福をもたらせるように努力したが、この現象の悪だけは変えられず、揺るがすこともできなかった。すべての生き物には恐怖がある。人の本質は善だ。破壊、殺戮、あらゆる人間の悪のもとをたどれば、ほとんどが恐怖から来ている。そして無双の層はその集大成なの？そう、うちも言っただろ。集まった影はまるで老朽の墓みたいなものだって。何しろ死の恐怖を上回る負の感情なんて存在しないだろ。
Usually, remarks like this sounded cliche, but at that moment, it carried a weighty significance when uttered by Songcha. そういえば私たちここに来てみたけど、何ができるか何をすべきか全然わからないままだよね。白球さん、私たちに何か仕事をくれない？これまで思う存分琥珀街を満喫したし、そろそろみんなに恩返ししなきゃ。研究所が続けて研究できるように儀式の流れを取ってほしいってさっき親切姉さんに言われたの。ルイジュの儀とは違って今回の儀式は鼠形の儀だよね。無双の層の形を作る。師匠は数秒でこの名前をつけたけど結構わかりやすいよね。以前小弱が簡単に説明したと思うが、多くの影、できれば老朽にある全ての影を術が支配し、その後私の巨眼の力で回収を行う。それが鼠形の儀だ。その中には確かに諸君にお願いしなければならないことがある。もうベテラン先生ってばもったいぶらないでよ。He's also, yeah. わかった。諸君には鼠形の儀を行っている我々の護衛をお願いしたいんだ。陣が完成するまで持ちこたえられたら残りのことは私に任せるといい。アインシュタインが地球で似たようなことをした気がする。アインシュタインって誰？多分私のお母さん、お姉さんと呼べって言われてたけど。Oh my goodness. Oh my goodness, Einstein. なんでもない。重要なことじゃないから気にしないで。私とコラリーはいろんな特訓を受けたけど、護衛に関するものも結構あったんだ。ジンは違うけど対応法はそう変わらないはずだよ。話を戻すけど、とにかく術のみんなと永久に変なものが近づかないように This す is れば just い a いんだ tower よね。 defense. It's just a tower defense, right? 問題ないよ。 It's just a tower defense, although 研究に来てから私たちも影に対処する経験を積んできたし、核以外の器具も使えるから、大丈夫じゃないかな。 no, a Tesla gets the hammer when she finds wealth again in the 質 future. 問するような口調で答えないで。とにかく礼を言おう。 Not sure what that Abaiji bowed to express his thanks and looked at the other 諸君、 shoes. 鼠形の儀を始めよう。万有をかけ天に祈る。我がすべてをここに捧げる。Oh my goodness. 本当に現れた。行こ本当にキリがない。う。投げ払え。目標ロックオン。逃げら。近づかせないよ。連携作戦の時間だ。 Oops, wait. 一緒に戦おう。 My switch didn't go off. Okay, oh well, that's fine. I can recover from that. Not a big 本当に deal. 怪物だらけだね。くらえ。風天下この一撃のみ。逃げたくない。本当に。A bit backwards, but エンジン点火。まだ終わらない。 thankfully these enemies are very, very squishy. ここで失敗するわけにはいかない。みんな疲れてるの？地面が揺れてる？白球さんの方はうまくいったみたい。Most people fear the world because their existence will one day be erased by the world.
be it it's an individual, organization, or a concept, generally speaking, no one, nothing, can escape death. Interestingly, it's because one recognizes the inevitability of death. That is why individuals believe in redemption, and that the world has the power to evolve. In other words, even if humans despise fear and see it as the root of all evil, their creations and sacrifices are made on the basis of fear. Across the brooding heavens, the shadow sphere glided towards the tarn of final rest, like a nascent black sun. None could foresee what would come after this eclipse, whether the land would be granted a fleeting reprieve from its troubles or shrouded in darker shades. Suddenly, Baiji recalled his childhood and how the seniors in his family spoke about 死者 him. はしばしば自らの苦しみにとらわれる。 Baiji is also from a noble family, right? He's Mr. Bai, right? So yeah, I thought, yeah, I guess if he was like, exiled, he wouldn't have money, but I just remembered, yeah, he is of noble lineage too, right? Just like the Lemma. 今こうして考えてみると、あの言葉は的を射ていたようだ。私が持つわずかな知恵ごときでは到底何も成し遂げられない。 The skilled swimmer drowns, and the adept rider falls. The leader of the Seven Shoes, who tried to resume the reality of the world with falsehood, ended up being trapped in the prison forged by the falsehood. 知恵によって人を律することはできても、天を左右させることはできない。人の手によって変えられることは、運命の定めに比べれば気の毒になるほど。Yeah, it was during the it was during Thelema's side story, right? Thelema's elders sent her on basically a suicide mission because they didn't want her to come back. 白球よ、胸に手を当てて考えてみるがいい。この状況で天地を相手に力比べをして成功する確率など一体いかほどあるというのか。 After making many decisions, he eventually picked up the question that had been in his mind for over a century. 君たちにどれほどの力があるというのだ。 How much power do you have? Wait, how dare you? Wait, that's not the right translation at all. Yes, a century ago, a man also asked such questions. How dare you glimpse heaven's will? How dare you change people's fate? How dare you decide the life and death of other beings? How could you have so much power to do something like that? How dare you represent the will of all beings? How dare you control the greatest secrets and riches of the world? How dare you hold the fate of the entire world in your hands? 宴、華麗な衣装、命令を聞く従者。これこそが私が追い求める快楽。けれど、あなたが言うように、これじゃ足りない。全然足りないわ。あなたたちよりも特別なキャンバスを見たことはないし、老朽より面白い舞台も目にしていない。私はこの時間の限られた宴の楽しみ、その全てを体験できてないのよ。だからあなたの招待を受けようと思うの。生と死とはもともと虚無が一体となったもの。私が追い求めているものは死ではなく魂の永遠の安寧なのだ。だがその前に私には少々やらなければならないことがある。私がしてきたことに間違いがないかを確かめるためにこの道の行く末を見届ける必要がある。死が何をもたらすのかを知るためにその真の姿を身をもって確かめる必要があるのだ。
その後、私は世界に残した自身の痕跡を自らの手で消し去るだろう。私たちの結末が罪悪の中で無に帰す定めにあるのなら、この地の罪を一人に帰すというのも悪くないと思わないか。私もお前の共犯者になって思い切りやってみるとしよ意志の集まりの代弁者、そんな複雑なもの今まで一度も考えたことないよ。だけど二人の知恵を合わせれば一人に勝てる。二人の力は一人よりも強いことはわかる。みんなが一緒になればもっと幸せになってもっと強くなれる。だから私にも手伝わせて。それがみんなの決めたことで私自身の望みでもあるの。あかりは私。でも私はあかりのためにいるわけじゃない。私と運悪く生き残れなかった仲間たちの間に違いがあるとは思わない。でもこうしてまだ息をしてる以上何かをしなければならない。あんたの提案に興味があるわけじゃない。ここに来たのは単に私たちが同じ道を進んでるからだ。私は私なりの方法であんたたちの助けになる。明かりは消えたりしない。影が存在し続ける限り光を求める人間がいるから。世界を救う私は正義の仲間なんかじゃない。そういった道徳心あふれる理想なんて私には合わないわ。でもあなたが7術を集め偽物の権能を授与したのは多分いわゆる理想のためじゃないのでしょ。今にも倒れそうな力と刻一刻と変わり続ける仲間、すごくいい組み合わせだってそう思わない？あなたの誘いにうなずいた以上、私も影の災禍を解決するために全力で協力することを約束しましょう。でももしいつの日か巨岩で作られたバランスが最終的にガラスのように砕け散ったら、その破片の中で最も珍しいものをコレクションにしても私は一向に構わないのよいい協力関係を維持しましょう、私の友人。ごめんね師匠、たくさん心配してもらっていろいろ教わったのにほとんど成長してなくて。でもうち本当に嬉しいよ。師匠から声をかけてもらって7術の一人になれたんだから、アストラルリングがどんな力を与えてくれるのかはまだわからないけど、もしかしてうちはその力で万事順調、順風満帆な大英雄になっちゃったりしてまた思わず想像を膨らませちゃった。うちにも分かってるんだ。うちの最大の特徴って多分平凡なところだよね。可愛い衣装を着てもお姫様に見えないし、英雄に変身できる道具を持っても凡人のままだし。でもそうだとしてもうちは何かをしたい。少しでもみんなの力になりたいんだ。それにここはうちの縄張りだよ。ここを守るために10倍100倍の命をかけて戦わなかったら、老朽を守れなかったらうちが身を寄せる場所がなくなっちゃう。師匠、アストラルリングの助けがあればうちらはきっと勝てるよね。私たちはきっと勝てるかThe past was still fresh in their minds. Today's landscape feels like a repeat of yesterday's. They can't alter their destiny any more than they can change who they are. But they are still trying their best to change their fates because they failed to change themselves. 思い通りになったことは一度もなかった。だが私たちが今まで進んできた道は天意に従うためにあったわけではない。知恵によって人を律することはできても
天を左右させることはできない。天命には逆らえずとも、この100年の時間と何度も立ち向かってきた勇敢さは、この日に細い亀裂を作ってくれるはずだ。影縛りに失敗してから、私たちが天に逆らい犯した罪はもうとっくに数えきれないほどになっている。ならばもう一つ罪が増えたところで別に構わないだろう。自ら死にゆくようなものかもしれないが、この身を惜しんでどうする。運命がどういう形で降りかかろうとも、私たち七術は神を作る罪を喜んで犯そう。これは諸君、鼠径の儀が終わった。間もなく影の意志が殻を破り、形あるものとして覚醒することになる。Wait, as in like... Wait. As in like this dialogue is Act 3? What Baiji is saying about the rite of shaping is complete? Is this Act 3 now? Huh. You know, I have to say... Okay. Then this is where we can stop. Oh, the Honkai... They finally got it on this model too, look. Honkai infection. Surprisingly straightforward for a chapter, I have to say. Because this is just a why does he have his hands like that? I guess it's just you know, like how you put your hands together to pray, or like you how you hold the beads and for like chanting sutras with the two fingers vertical. I guess that's just how the ritual goes. Yeah, the form of greeting or like some form of ritual, right? Because this is a ceremony, so I guess that's just how that's just how he holds his hands in ceremony. But yeah, surprisingly straightforward for a chapter. There's not really I think I've already said a lot of I've said my piece, right, for a lot of the stuff. Although I do want to check. I'm going to quit the game quickly and see see like if I can continue from like a reasonable part. Let me just restart the game quickly, okay? Yeah, aside from like the emotional damage, the building up the drama to Sanche's death that doesn't, you know, but instead we do have another solution. I guess one thing that I haven't addressed is how from the start, right? I guess there have been implications that Abaiji had intended to create a god, because he did mention at certain points in the story that he wanted to himself ascend to godhood, right? So originally, I guess before he knew about the will of the shadows, which is before he knew about the will of the shadows, right? He would have been the one to become the the vessel for this new god in the rite of reshaping. If this is a Herschel level threat, they need at least early game Durandal strength to combat this. If this is indeed a Herschel level threat, right? But we don't know if it's a threat yet.
we don't know, like, because whatever being is born from this, ideally it would have the choice, right? It would either become a boon to us or a threat. And either we and like optimistically speaking, right? We either undergo a trial to well, either it'll swing one way or the other immediately without our intervention, or we would have some way to intervene with that process and guide it, and guide this newborn deity to either be good or evil, rather through combat, through use of the astral ring, right? And I do genuinely feel like, at least my prediction for the next part is that Senadina's astral ring is going to have a huge influence on what we just created. I'm going to let me just start it up just in case. I just want to make sure that for the next stream, we're going to be okay. Perfect. All right. This is where we stop. Next time we continue, I'll do exactly that what I just did, right? I'll click on go to Amber's sheet to complete the preparations, and we can pick up from here. But that's it for today's stream. Thank you so much for coming. I'm glad that for the most part the story was straightforward. And we seem to have a potential alternative solution. As to how this solution will turn out, I'm afraid that we'll have to wait until the next part to see what the outcome is. Thank you for coming, everyone. Yeah, that was a lot of fun. It was a lot of fun. There was a big relief too that nobody died. Thankfully, nobody died. Everyone's present. Everyone's accounted for, except Latos, because Latos things. And Ajita, the Ajita theory that you had, Xavier, is very, very interesting. There's surface level, evidence to support that it might be a thing, but I think we'll have to wait until the story develops. But definitely something I will keep in the back of my head. Thank you for that. It was a very interesting theory you had. But yeah, for today, let's see. I'm probably going to go to sleep fairly soon once I figure out, once I upload everything. But why don't we raid Kira Buckland? She's playing Genshin. I think she might be playing. Let me check. She might be doing. Some of the newer stuff. But yeah, let's raid Kira. She's a voice actress for Cookie Shinobu. She's playing Genshin Impact. Please be kind to her. Please stick around for the raid. Thank you for coming. The next stream will be on Friday. We're going to be checking out Zenless Zone Zero. It's going to be a lot of fun. I'm really excited for the game. It's kind of a under the radar game too, so it'll be fun. I've seen people play it. There are a lot of mini games, so check out all the mini games too, because of course. But yeah, thank you so much for coming. Please get some food, water, rest, whatever you need if you've stayed up. And I hope you enjoyed Kira's stream. And I will see you guys on Friday for Zenless Zone Zero. Bye everyone! Thank you for coming. Goodbye!